Bienvenue à la Journée de l'Europe. 2026, en direct de Strasbourg. Europarl Audio. La démocratie en action. Welcome to Europarl Audio, the European Parliament's audio service, broadcasting live from Strasbourg for Europe Day. I am Simona Volta, your host until today. Until 5 o'clock this afternoon, we're bringing you stories and voices from members of Parliament and the people working behind the scenes to make the EU more accessible and closer to everyone. Joining me now is someone who plays a key role in that mission, Cathy Weibel, head of the Directorate for Clear Language and Audiovisual Translation and the Parliament Translation Service. Cathy, welcome and thank you for being with us today. Thank you for the invitation, Simona. So 1 week ago we were in Brussels celebrating Europe Day. There were around 15,000 people who entered the parliament there, but the European Union, the European Parliament actually has three, how would I say, headquarters, how do you say, place of work? Places of work, Yeah. indeed. Can you explain? Can you tell us Yes, more? we work in three different places. So today we're in Strasbourg, which is where the Parliament has his seat. The official seat of Parliament is here. And we also have a place of work in Brussels, of course, where Parliament committees also meet. And we have Luxembourg, where a big part of the administration is located, and you and me work there. Yeah, we work there, and actually not a lot of people know that there is also Luxembourg as a Indeed. place of work of the European Parliament. Although it is a very nice place to work in, it is true that it's not very known, and people think usually we are either in Brussels or even there are some confusions even between the institutions. But Parliament has indeed these three places of work, which is very important. And here in Strasbourg, Parliament meets for the plenary once per month. Once per week. Yeah, 1 week per month. Exactly, 1 week per month, except for August, but then we also catch up with 2 sessions in October. But once per month, it is let down by the rules of Parliament that it meets indeed once 1 week per month to vote and debate on all the important matters that concern Europe. And there are also what they call short plenary session in Brussels. In Brussels, also regularly in Brussels, they also meet to discuss. But the seat and the plenary, the real plenary, is here in Strasbourg every month. And the hemicycle is quite impressive here. It's beautiful, I have to say. I would like many visitors to come, if they can, here and visit it today, because it's also open to the public. Yeah. It's a very, very impressive place. And I think from an aesthetic point of view, it's just beautiful and very clear, very, very much in light. Yeah. Cathy, we'll catch with you again later this afternoon to talk about accessibility and clear language. For the moment, thanks a lot. Thank you, Simona. All the best. Thank you very much. In diretta dal Parlamento Europeo, oggi per la giornata dell'Europa, il Parlamento Europeo apre le sue porte ai cittadini. Il motto dell'evento è «Venite a vedere la democrazia in azione». I visitatori avranno la possibilità di scoprire come il Parlamento elabora leggi, controlla il bilancio dell'Unione Europea e monitora le diverse politiche. L'obiettivo è mostrare che l'Europa è vicina ai suoi cittadini e che le decisioni prese a Bruxelles e a Strasburgo impattano davvero sulla nostra vita di tutti i giorni. Recenti sondaggi Eurobarometro hanno rivelato che i cittadini europei vogliono che l'Unione si adoperi in favore di economia, coesione sociale, difesa, clima e agricoltura. Il Parlamento europeo usa il bilancio a lungo termine dell'Unione per tradurre queste priorità in misure concrete, con leggi, investimenti mirati e programmi che migliorano la qualità della vita, creano nuovi posti di lavoro e promuovono l'innovazione in tutta l'Unione europea. E il Parlamento contribuisce inoltre alla sicurezza definendo politiche di difesa e incoraggiando la cooperazione tra i paesi dell'Unione. Al tempo stesso tutela i valori fondanti dell'Europa, democrazia, diritti fondamentali, Stato di diritto e libertà dei media. La giornata dell'Europa offre ai visitatori l'occasione di comprendere come queste priorità si trasformano in decisioni concrete e vengono monitorate dai nostri rappresentanti eletti direttamente.
Europe, dans toutes les langues. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. L'Union européenne plus proche de vous grâce à notre programme audio multilingue.
от Европейския парламент. Днес вратите на Европейския парламент са отворени за гражданите по случай Деня на Европа. Мотото на тази годишните чествания е «Елате и вижте демокрацията в действие». Посетителите ще научат как парламентът изготвя закони, контролира бюджета на Европейския съюз и наблюдава управлението. Те ще се убедят колко близо е Европа до своите граждани и ще разберат как решенията, взети в Брюксел и Страсбург, оказват реално въздействие върху нашето ежедневие. Неотдавнашни проучвания на Евробарометър показват, че гражданите искат гласът на Европейския съюз да се чува по-силно в областта на икономиката, социалното сближаване, отбраната, климата и подкрепата за селското стопанство. Европейският парламент използва дългосрочния бюджет на Европейския съюз, за да превърне тези приоритети в действия. Как става това? Става чрез законодателство, целенасочени инвестиции и програми, които подобряват качеството на живот, създават работни места и насърчават иновациите в целия Европейски съюз. Парламентът също така допринася за европейската сигурност, като участва в изготвянето на политиките в областта на отбраната и насърчава сътрудничеството между държавите членки. В същото време той защитава и основополагащите ценности на Европа – демокрация, основни права, върховенство на закона и свобода на медиите. Денят на Европа дава възможност на посетителите да видят как тези приоритети се превръщат в конкретни решения, които се наблюдават от нашите избраници в Европейския парламент. Still live from the European Parliament on Europe Day, culture and communication are two powerful ways to bring Europe closer to its citizens. And today I have two guests who know that better than anyone. Estela Vallejo is event manager at the House of European History in Brussels, and Irenella Sardone, who works in communication and cultural outreach right here at the European Parliament. Welcome to you both. Bienvenidas, benvenuta. Thank you. Good morning. Buenos días. Allora, iniziamo da Irenella. Comunicazione e outreach culturale al Parlamento europeo. Sembra un ruolo abbastanza particolare. Ci spieghi esattamente in cosa consiste il tuo lavoro? Molto volentieri, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Io lavoro nel settore dei visitatori e in particolare nel team che si occupa della collezione d'arte del Parlamento europeo. Il Parlamento ha una collezione di arte contemporanea che si è consolidata nel tempo, negli ultimi 40 anni più o meno, e conta ad oggi circa 600 opere ed è in costante aggiornamento. È una collezione che si arricchisce ogni anno tramite acquisizioni e donazioni. Sono solo dipinti o sono anche sculture? Abbiamo un po' di tutto, abbiamo per la maggior parte dipinti, ma poi ci sono sculture, ci sono disegni, ci sono installazioni, ci sono video ed altre tecniche innovative. Il percorso di acquisizione cerca anche di aumentare la varietà e la diversità delle tecniche. Adesso iniziamo anche a guardare a tecniche digitali e tecniche di arte che fanno proprio uso di audiovisivo e intelligenza artificiale anche. E la collezione d'arte è esposta qui a Strasburgo e anche a Bruxelles? La collezione d'arte è esposta principalmente nelle 3 sedi del Parlamento europeo, quali Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo, ma anche negli EPLO, che sono le sedi periferiche nelle capitali europee, dove il Parlamento ha gli uffici di collegamento. Ok, dove è rappresentato il Parlamento? Dove è rappresentato il Parlamento. Estela, la Casa de la Historia Europea, ¿puedes explicar un poquito más qué es? Sí, por supuesto. O sea, la Casa de la Historia Europea es un museo que abrió en el año 2017 y que está financiado por el Parlamento y la Comisión Europea, ¿no? Está en Bruselas. Está en Bruselas, se encuentra en Bruselas, sí, perdona, que para mí asumo que está en Bruselas y que todo el mundo tiene que saber que está en Bruselas, sí. Nos encontramos en el barrio europeo y, como decía, abrió en el 2017, ¿no? Y decimos, principalmente lo que es la historia contemporánea. El museo se divide como en 2 grandes partes. Tenemos la exposición permanente y la exposición temporal. En la exposición permanente partimos desde los valores europeos, recorriendo ya cronológicamente, llegando hasta lo que es la Europa contemporánea, y luego en la exposición temporal,
tenemos, pues cada año tenemos una exposición nueva y en este caso la que tenemos desde el mes de abril es poscolonial, en la que tratamos temas del colonialismo, las consecuencias que él ha tenido y sigue teniendo hoy en día. ¿Y sigue abierta hasta cuándo? La exposición de poscolonial seguirá abierta hasta el 14 de marzo. Y algo importante también, porque al decir estamos financiados por el Parlamento Europeo, muchas personas dicen ¿cuál es el rol que tiene el Parlamento Europeo, no? Sí. Y la influencia que puede tener en nuestro museo. Nuestro museo es muy importante, que somos académicamente independientes. Esto es importante decirlo. Claro que sí, por supuesto, porque somos una institución cultural. Claro, y el Parlamento Europeo, por un lado, construye el futuro, la Casa de la Historia Europea mira a lo que ha pasado en la historia. ¿Crees que no se puede entender la democracia sin entender la historia? Por supuesto, ¿no? Porque reflexionando en aquellos errores que el humano ha cometido en el pasado, podemos entender un poco mejor aquello que está ocurriendo ahora en el presente y hacia el futuro que queremos dirigirnos, ¿no? O sea, súper importante tener como esa base histórica para comprender lo que pasó en el futuro quizá y ojalá no se pueda repetir en el presente y en el futuro. Speriamo che sia così. Speriamo. Irene, il tema della giornata dell'Europa quest'anno è Vieni a vedere la democrazia in azione. Come si traduce questo concetto in termini di comunicazione? Cioè come si racconta ai cittadini la democrazia? Beh, è una bella sfida per un comunicatore. Il mio ruolo è proprio quello, è quello di tradurre la democrazia in una narrazione comprensibile, in una narrazione riproducibile e memorizzabile, o se vogliamo memorabile. A questo proposito io credo che non ci sono soluzioni generaliste, ma bisogna specificare la propria comunicazione e adattare la narrazione al pubblico di riferimento, soprattutto perché abbiamo bisogno di dare degli esempi quotidiani, abbiamo bisogno di dare delle testimonianze pratiche di quello che significa far parte di un sistema di valori che potrebbero sembrare astratti ma non lo sono affatto, come ad esempio i diritti che ciascuno di noi dà per scontati sono spesso messi a rischio, il diritto di stabilirsi dove si vuole ma anche il diritto di restare, che è una delle nuove riflessioni che si sta facendo a livello di Unione Europea, il diritto di non essere lasciati indietro, il diritto alla accessibilità come per esempio degli alloggi, tutti questi sono diritti fondamentali che fanno la democrazia europea, che costruiscono il modello di democrazia europea e la cultura è una parte integrante, quindi quello che io faccio con il mio lavoro è usare arte, cultura, bellezza per integrare la narrazione attraverso le emozioni, quindi lasciare un'emozione nel pubblico che ci segue, nel pubblico anche degli euroscettici, anche di chi è meno inserito nel nostro sistema dei valori, per cercare di coinvolgere i meno coinvolti, e in questo senso l'arte è una miniera, il patrimonio artistico culturale, chiaramente non solo del Parlamento, ma io mi riferisco all'Europa in quanto tale, porta delle testimonianze uniche della nostra civiltà, della nostra capacità di imparare dal passato e di essere degli esempi anche per il futuro, perché è solo attraverso delle testimonianze tangibili e dal fatto di proteggerle, di coltivarle, che riusciamo a trasmettere i valori europei alle generazioni successive che magari non hanno vissuto la stessa narrazione nel passato. Irene e Stella, entrambe avete lavorato per questa giornata a porte aperte del Parlamento Europeo. Oggi qui, settimana scorsa eravamo a Bruxelles. Che ruolo avete avuto nell'organizzazione di questo evento, che comunque è uno degli eventi più importanti, no, di porte aperte per il Parlamento? Io sono molto contenta perché in questo team ho avuto la possibilità di occuparmi dei visitatori con una forma di disabilità, in particolare con i visitatori in sedia a rotelle, ma anche i visitatori con capacità cognitive limitate ed infine capacità visive limitate, quindi ipovedenti, le persone ipovedenti. A Bruxelles in particolare siamo riusciti ad organizzare un progetto pilota che ha previsto l'ausilio di guide esterne preparate per gestire questo tipo di visitatori, e attraverso il loro supporto abbiamo garantito dei tour guidati attraverso il percorso
assistiti da questi professionisti. È stato un grandissimo valore aggiunto, perché è vero che i nostri building, che i nostri palazzi sono perfettamente a norma, perfettamente accessibili a livello architetturale, ma spesso manca il volto umano, spesso manca l'interazione, spesso manca l'empatia. Abbiamo cercato di portare quello e stiamo facendo lo stesso anche a Strasburgo, grazie ad una squadra di volontari eccezionali che ho l'onore di coordinare, e spero che l'anno prossimo torneremo a farlo, ecco, perché questo è il mio grande valore aggiunto e si ricollega anche ad uno dei valori europei in cui credo di più, che è il modello sociale di inclusività, il modello sociale in cui nessuno deve sentirsi lasciato indietro. Y hablando de accesibilidad, el Museo de la Historia Europea hay audioguía en 24 idiomas, ¿no? Por ejemplo, sí, algo súper característico y súper peculiar del museo es que en otros museos tienes las etiquetas de labels cuando te aproximas a los objetos, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, puedes conocer la procedencia o el tiempo que tiene el objeto. En nuestro caso, como estamos representando a todos aquellos europeos que se quieren acercar a visitar el museo, no tenemos etiquetas, digamos, en el museo, y por eso siempre damos a los visitantes una tableta en la que pueden seleccionar uno de los 24 idiomas de la Unión Europea para así poder descubrir un poco más la historia y las colecciones y los objetos que nos están contando esas historias. Entonces es súper accesible para todos, ¿no? Es súper accesible, sí, pero esto solo se atribuye a lo que es la exposición permanente. En la exposición temporal solo sí que tenemos las etiquetas y las tenemos en los 4 idiomas oficiales, digamos, de Bruselas. Ok. Si quieres que alguien que viene aquí hoy salga de aquí con una cosa sola que le ha encantado, que le ha gustado muchísimo, ¿qué dirías? Me resulta súper complicado elegir simplemente una sola cosa. Es como cuando me dicen me encanta el cine y me dicen, Estela, elige una película favorita, y yo, no puedo elegir solo una, así que te diré 2 o 3 si me lo das por válido, ¿vale? Entonces diría confianza, sobre todo que confíen en las instituciones que están trabajando por ellos, que realmente hay humanos detrás, que cada día se dejan la piel, ¿no? para continuar con las líneas a las que estamos trabajando ahora. También me gusta ser bastante positiva y es algo que caracteriza mi personalidad. Me gustaría que se fuesen con esperanza por la misma razón, y sobre todo porque a mí me parece increíble y genial visitar el Parlamento Europeo, y me gustaría también que ellos tuviesen esa sensación y que se fuesen con una sonrisa de aquí. Muchísimas gracias. E tu Irenella, cosa vorresti che la gente portasse con sé una volta uscita da questa giornata di porta aperta al Parlamento? A me piacerebbe che assieme ai souvenir, ai gadget, portassero con sé la consapevolezza di vivere, di essere molto fortunati, perché vivono in una parte del mondo in cui c'è spazio per tutti, in cui c'è spazio per perseguire i propri sogni. Io vorrei davvero che questa consapevolezza rimanga radicata nei cuori delle persone che ci visitano oggi. Irenella Sardone, Estela Vallejo, muchísimas gracias. Thanks a lot for joining us. Thank you. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Partout en Europe, dans toutes les langues. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. L'Union européenne, plus proche de vous grâce à notre programme audio multilingue. Posloucháte krátké zprávy živě z Evropského parlamentu. Dveře Evropského parlamentu se dnes otevírají občanům. Oslavy Dne Evropy se nesou v duchu hesla Zažijte demokracii v akci. Návštěvníci se mohou seznámit s tím, jak parlament vytváří právní předpisy, dohlíží na rozpočet Unie a monitoruje politiky. Cílem je ukázat, že Evropa má ke svým občanům blízko a že rozhodnutí přijatá v Bruselu a ve Štrasburku mají skutečný dopad na náš každodenní život. Nedávné průzkumy Eurobarometru ukazují, že Evropané chtějí, aby se Evropská unie angažovala v oblasti hospodářství, sociální soudržnosti, obrany, klimatu a podpory zemědělství. Evropský parlament využívá k realizaci těchto priorit dlouhodobý rozpočet EU. Ptáte se jak? Prostřednictvím právních předpisů, cílených investic a programů, které zlepšují kvalitu života, vytvářejí pracovní místa a podporují inovace v celé Unii. Parlament také přispívá k evropské bezpečnosti tím, že utváří obranné politiky a podporuje spolupráci mezi členskými zeměmi.
Zároveň chrání základní evropské hodnoty, demokracii, základní práva, právní stát a svobodu sdělovacích prostředků. Den Evropy je pro návštěvníky příležitostí vidět, jak se tyto priority promítají do konkrétních rozhodnutí a jak na ně naši volení zástupci dohlížejí.
Europe Day at the European Parliament is in full swing, and our next guest is Ana Vasconcelos, a Portuguese MEP from the Renew Group and a member of the Committee on the Environment, Climate, Food Safety and the Committee on Transport. Welcome. Thank you. Happy to be here. So, Ms. Vasconcelos, you come from the Azores, which is a small group of islands in the middle of the Atlantic Ocean. Does that background shapes the way you approach the European policy? Yes, absolutely. How? First, I'm very happy to be here. Thank you for having me. Yes, the Azores are the most peripheral region of the European Union. We're almost in the middle of the North Atlantic Ocean, almost in the middle between the US and Europe, and also being connected to the most peripheral land country in terms of the mainland, Portugal, on the west. So it's being from there heightens the perspective of being on the outskirts of the EU, which is a general part of the experience of Portugal, because we often see the distance from the center as a potential disadvantage or advantage. And I think we should think of it more in terms of advantages it brings, but it does bring challenges. And it's a challenge for policy in terms of transport. It's a challenge for policy in terms of energy, because we are very good at renewables, but then we need to be connected to the rest of Europe. These are all the dossiers that you are working on, because the grid, for the electrical grid to connect all the countries, are much part of your work. Yes, so that's one of the files I have in your hands in the Environment Committee. Well, it's more of an opinion. It goes beyond just that committee. But yes, I mean, we're facing a energy crisis again. In a very short period of time. The first time was with the invasion of Ukraine, and now with the Iran crisis, it's getting worse. And thankfully, Europe had already initiated its energy transition, which is vital to face these challenges now. And now is the opportunity to accelerate it. But for that, we need the proper infrastructure, and we need an interconnected grid that where we can share energy and also have enough capacity to support our industry and all of the economy that we want to evolve into the 21st century. So it's time to speed up a little bit what it was called the Green Deal. Exactly, and some have an objection with the word green. Well, think of it in terms of independence. We unfortunately have come to think about climate policy as antagonistic to our economy and defense priorities. It's quite the opposite. Being more resilient to climate change and basically is convergent with our other priorities in defense and economy as well. We want energy independence. We want affordable energy. Energy is really the motor of an economy, and so
again, if we want to regain our competitiveness, if we want to avoid the worst outcomes from from strong climate events like we just had in Portugal. There was floods, fire. There was a string of 7 storms that there's no living memory of witnessing in that country. We had floods. There were entire cities that were disconnected for full days, for 4 or 5 days. Some parts still don't have electricity restored, and this was months ago. We had Valencia, that was a more widely known event throughout Europe last year. And so we need to be prepared for these more intense climate events until the climate transition stabilizes. So there will be a period of more intense events like this, and the more prepared we are for them, the better for our economy, the better for our defense capabilities. And this is about a just transition. I mean, because a lot of people, they say that we are not ready for this green transition because we will lose a lot of jobs or employees. Do you think that this is true, or is the occasion to get new jobs in new sectors? If you think about let's make a distinction. First of all, I do think that some concerns about how we've pursued the climate transition are valid. Okay. In the sense that I don't think we should be micromanaging the economy. I don't think that we should be picking the winners and losers of the future economy as lawmakers. I think we should set the rules, very clear guidelines, the limits, what is harmful to the environment and what is not, and then let the market sort out how to function and how to generate the best technologies and so on. And if we think about it, I mean, activism plays a very important role in highlighting issues, but it doesn't really fix problems. And where we've seen most progress in tackling climate change is in the inventions of new technologies, from electric vehicles to solar panels to now, I mean, a few years ago, everyone was very concerned about the impossibility of extracting microplastics from water. Well, now we already know some new breakthroughs that make that possible, to extract and to basically restore the quality of water. Of course, it's a very difficult process, but that's how every new breakthrough starts. So this is to say, a healthy economy is vital for creative people, talented people, innovative people to come up with the technologies and the solutions to fix our issues. We need to also trust the market. So that's one side of it. The other side is the fear about our economy changing very fast goes beyond the climate transition. It also has to do with the fast pace of the technology revolution that we're living through, in particular with artificial intelligence. And I think that, I mean, if we look throughout history, usually every breakthrough like this, it does mean some types of jobs no longer exist afterwards, but it also means that new types of jobs will arrive, exactly. The thing is, and this is what worries me, and I don't think anyone really knows a solution yet, is the speed at which this might happen this time. So there's so much change around the world, so much. I mean, the geopolitical order is shifting. There's a lot of uncertainty about the future, and this may happen too fast for people to adjust, and then fear may lead for people to vote for more, security-oriented decisions, positions or policies, and so on, that might compromise our freedoms in the future. So that is what I'm most worried about. I do have high confidence. We're highly adaptive beings, we're highly creative beings, and these new technologies in the past, what they've done is showed more things that we can do with our time. They free us from jobs that are sometimes too consuming and not exactly satisfying either. The Parliament is working on the next
short-term budget. How important for a person coming from an farm outmost region, the cohesion funds? How important are they? They have been tremendously important, and we owe a lot to the EU for the quality of life that the islands have managed to conquer over the past decades. It has though come at a cost. There's always trade-offs to these things, and it's become a very subsidy-dependent economy. In a sense, it's an artificial economy. So that breeds fear every time there's a shift in priorities in the EU, or for instance, there's plans for enlargement. These regions that are very dependent become very worried. So I think it's very important for funding policy to be thought in a way that has the aim of these regions becoming more and more self-sufficient, more and more independent. Cohesion funds were never thought to be eternal. They were thought to compensate for a historical disadvantage, to help make the regions that were more behind catch up to the rest of Europe. And so we really need to properly catch up. Catching up is not looking on the surface like we have, but then not being able to sustain it. We need to make it sustainable. And ultimately, it's not just the region, the Azores and Madeira, the two autonomous outermost regions from Portugal. It's also Portugal that has been a large beneficiary of funds, and in many senses we've been overcome in many economic indicators by countries that had joined the EU after we did, that had dictatorships. Yeah, that had dictatorships that lasted longer than ours did, which is often an excuse for our setbacks. We often say, oh, we're a peripheral country, we went through a dictatorship that was very backwards, and that's what explains the fact that we haven't, caught up to the most advanced countries in Europe. Well, there are countries that had dictatorships that lasted longer and have joined the EU after we did, and they are doing better. So, and not on all indicators, of course, but on some economic indicators. For instance, purchase power in Poland is higher than in Portugal. And so, this is to say, funding plays a role, but it has to be oriented towards infrastructure and towards a long-lasting view that leads to an economy that is not ultimately dependent on them. One last question for you. This year's slogan for the Europe Day is "Come and see democracy in action." What does democracy mean for you? It means the power and the ability to check power. So the power of people to check those who they have lent it the possibility to decide. The elected people. Yes, exactly. So we basically transfer the power that is ours. There is a social contract, right? We transfer the power that is ours to lawmakers, to decision makers, and then we have to hold them accountable. So it's not about deciding best or worst, it's about making sure that those who have the power to decide ultimately decide in our best interest, and if they don't, we vote them out and vote others in. Ana Vasconcelos, member of the European Parliament, thanks a lot for joining us today. Thank you. Thank you. You are listening to Europe Day 2026. live from Strasbourg. Europarl Audio. Democracy in action. Live fra Europaparlamentet. I anledning af Europadagen står Europaparlamentets døre i dag åbne for besøgende under sloganet "Kom og se et levende demokrati". Besøgende kan opleve, hvordan parlamentet arbejder med lovforslag, holder øje med budgetter og fører tilsyn med EU's politik. Formålet med dagen er at vise den tætte forbindelse, der er mellem EU og europæerne, og at de beslutninger, der tages i Bruxelles og Strasbourg, har en reel indflydelse på vores hverdag. Nye Eurobarometer-undersøgelser viser, at europæerne ønsker, at EU handler på områderne økonomi, social samhørighed, forsvar, klima og landbrugsstøtte. Parlamentet bruger EU's langsigtede budget til at føre disse prioriteter ud i livet. Hvordan? Gennem lovgivning, målrettede investeringer og programmer, der forbedrer livskvaliteten, skaber job og fremmer innovation i hele EU. Parlamentet bidrager også til sikkerheden i EU ved at opfordre til samarbejde på tværs af EU-landene og være med til at udforme forsvarspolitik.
På samme tid forsvarer det EU's grundlæggende værdier, som er demokrati, de grundlæggende menneskerettigheder, retsstatsprincippet og mediefrihed. Europadagen giver de besøgende mulighed for at se, hvordan værdierne omsættes til konkret handling under opsyn af vores folkevalgte EU-politikere. Welcome back. Europe Day is all about opening the door of this parliament to citizens, and nobody knows that better than my guest. I'm joined by Piotr Bartosevich Malitsky, who heads the InfoHub and the Visitor Support Unit. Let's find out what that means. So let's start with the basic. What exactly is the InfoHub and what happens there on a typical day? InfoHub is a beautiful place in the middle of Brussels, part of the European Parliament offer for our guests to learn and to understand what we do for them and how we operate. It's a very warm, welcoming and multifunctional place. Everybody can enter. There is no need for registration. There is no need for a badge. Everyone is welcome to come and see. And we offer to our guests a very warm welcome and a friendly, pleasant feeling of being in a good place. We offer them also a lot of information about the European Union and the European Parliament in particular. Okay. We offer them the possibility of just chill out and use their own devices or our tablets to explore more what the EU does for them. And in addition to that, we also regularly organize events, debates, conferences, meetings, exhibitions, concerts, film screenings. So there is really something for everyone, and I think it's the place where I would like to invite everyone to come. We visit between 200 and 2,000 people a day, and we are very happy to continue to do that. And Europe Day is one of the biggest events in the Parliament's calendar. What does your unit do specifically to make today and last Saturday in Brussels special for the people who are walking through the doors to enter the Parliament? My colleague Leszek Gaś is indeed the project leader of the Europe Day in Brussels and in Strasbourg. He will be our guest at the end of the day. Great. And together with his team, with many people working both in our unit, in the Director General for Communication and in the whole Parliament, they built this event to make Parliament attractive for people, to
show them what we do in a very easy to understand way, and to also involve them in some activities. So it's not only passive but also very proactive approach. People can vote for the priorities, people can see how the artificial intelligence operates, people can take leaflets and also even bike in on the bikes in the European political group stand to produce energy. So there is a lot of funny activities, and I think it's also a great day for all Europeans and also people from outside of Europe who visit us, and it's a wonderful day. Do you tailor a little bit the experience at the Info Hub for the school visits and the adult? We have diverse offer. Mm-hmm. So I would say everyone can find there something for themselves. People can come for a short while, people can come for longer. There is the diversity of the level of exploration, of granularity. And we indeed also target the youth specifically. I mean, we have many presentations and discussions with students from many countries. We also have a dedicated elements in the part what Europe does for you, devoted to youth. So yeah, we do something for young people, but we are really open to everyone, both young and old. This year's slogan is "Come and see democracy in action." How do you bridge this gap? How do you convey this idea to the citizens? From our perspective, the important thing is that people feel also that democracy works for them. That is not only dry knowledge, facts, figures. That's of course important. What we try to also achieve is to show people that the Europe is a good place. It's something which delivers something good, positive, pleasant for them, that actually aims to increase their happiness in life, their well-being. And that's what we try to show as well, by inviting them to have good time, to do things, to vote, to participate in various also games. So that's the way we do that. And do you think that people get it, that democracy is important, that Europe is important? I'm sure they get it. We have quite positive feedback, and also my unit is responsible for surveying and measuring the results of our activities. And there is a growing understanding of what the EU does, of our core values, and also how we function. So we achieve our goals, but of course we never rest on our laurels. And as our Director General Christian Mangot always says, we need to try to get better and innovate every day, and that's what we also do in the Info Hub. For someone who has never been at the European Parliament, neither in Brussels or in Strasbourg, what would you say to recommend to visit this place? It's a super attractive place, really, to be. If you just have half an hour, come to Info Hub, be with us for this time. If you can spend longer, visit the House of European History, visit the Parliamentarium, visit the plenary room. If you can be invited to the Parliament, come and explore also our art collection. We have wonderful works of art. The buildings of the European Parliament in Brussels, Luxembourg and Strasbourg are designed in a fantastic way. It's a pleasure just to also be there and admire them. And I think this is the main recommendation. Come, see, feel, be part of it, learn, explore. That's what we encourage everyone to do. Piotr, thanks a lot for joining us on Europarl Audio. Thank you. Thank you very much. Thank you. Découvrez avec nous les festivités organisées pour la Journée de l'Europe et vivez la démocratie en action.
parlamendi otsestuudiost. Parlamendi lühiuudised. Täna on Euroopa päev ja sel puhul avab Euroopa Parlament kõigile oma uksed. Päeva juhtlause on demokraatia on tegudes. Tule vaatama. Külastajad saavad tutvuda parlamendi tööga, olgu selleks seadusloome või Euroopa Liidu eelarve. Tähtpäevaga soovime juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa on kodanike jaoks ning et Brüsseli ja Strasbourgi otsused mõjutavad meie kõigi igapäevaelu. Hiljuti avaldatud Eurobaromeetri uuring näitab, et eurooplased ootavad Euroopa Liidult tugevamat toetust majandusele, sotsiaalsele ühtekuuluvusele, kaitsele, kliimale ja põllumajandusele. Et seda teha, on Euroopa Liit loonud pikaajalise eelarve. Lisaks võtab parlament vastu õigusakte, teeb sihtotstarbelisi investeeringuid ja loob programme, mis parandavad meie elukvaliteeti, loovad töökohti ja edendavad innovatsiooni üle kogu Euroopa Liidu. Euroopa Parlament toetab Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika tugevdamist ning edendab riikidevahelist koostööd. Samuti kaitseb parlament Euroopa põhiväärtusi, milleks on demokraatia põhiõigused, õigusriigi põhimõte ja meediavabadus. Euroopa päev annab külastajatele võimaluse näha parlamendi köögipoolt ja saada osa sellest, kuidas Euroopa asja ajamine täpselt käib. Today for Europe Day we are speaking with Jüri Ratas, member of the European Parliament in the EPP group, to discuss Europe's competitiveness, security and quality of life. Welcome. Thank you for the invitation. No, thank you for joining us. So, Europe Day is about unity and the future of the European Union. In your view, what should be the European Union's main goal in this moment to remain competitive, secure and close to its citizens? I think the main is what you mentioned in your question. It's the unity, how to keep actually 27 together, how they are acting as a team, because we need at the moment it's so strongly. We see different this kind of challenges what we have ahead us. I mean, what you mentioned, security situation in Europe, but not only in Europe, but also geopolitical situation about the relations between the United States and then Europe. But it means that actually that we must be stronger. We must be show that we are this kind of one team, and that is the really big challenge for us. And the second part, if we are talking the concrete topic, I think it's of course the security situation. It's the security situation, and my opinion is that, of course, I am supporting transatlantic relations, but I think we need stronger, let's say, European NATO. And then, of course, that's the really important task, all of us, I mean, from our side of the Atlantic Ocean. You were talking about security. Is also energy security an issue nowadays? Of course, it's really big issue. We could see what happened in the Middle East, and it means what the prices are doing here in Europe for our entrepreneurs, for our citizens. And I think we have quite good examples. For example, Sweden, who are using quite a lot renewable energy, who are using the nuclear power. It means that these kind of shocks doesn't mean for them the higher prices in energy market. But of course, we must understand the energy mix is so different if we are comparing 27 countries. And what about as you said, the renewables? Is Europe going to speed up on this? And also about the electric grid among the EU countries. I mean, is it the right moment to push for a faster pace? I think the right moment was yesterday, but it is also today. Are we late already? I think we are a little bit late, but we are doing the right things, because this kind of connections, different electricity grids between the countries are so important. I'm from Estonia. We have the electricity 2 links between Finland and Estonia, but actually we are really interested in to have the third link between Finland and Estonia. It shows that this kind of connection between the 27 countries, that we have really one electricity market,
Of course, it is important. And today you are discussing the next MFF. I really hope that this topic will be in our budget. You are discussing the next multi-annual financial framework, the long-term budget, as we call it, and the defense will take quite a huge part of it. Do you think that this is a feel from citizens coming from different EU country in a different way? I mean, you know that from your country's point of view, the defense is very important because you feel the Russian pressure on your border. But what about the other country who don't feel this pressure, and how do you solve all these different mixing feelings of the Europeans? I think that's a really good question. I remember about the situation maybe 10 years ago when we had really hard and big challenges about the migration, and then was the question what the countries from the northern side or from the eastern side saying, these countries who are in front of this line, I mean all these countries who are situated on the south part of Europe. Today the situation is maybe a little bit different now if we are talking about geography, but that is the point what I mentioned before, that this unity and acting as the real union together. Of course, I understand here also in the parliament that these positions are different. If we are talking the main value or this kind of basic understanding that who is aggressor and who isn't. Of course, Russia is aggressor, but we must understand that we have some colleagues here in the parliament maybe who are thinking a little bit another way, and that's the problem. Now the question is about the security and about the investing in this sector. On the one hand, the majority of EU countries are also the member of the NATO, and we know very well that this kind of promised 2% level was quite a lot of years ago. Yeah. Today it's now 5%. For example, what my country, Estonia, is doing, but the goal is 3.5%. And I think that is this kind of little bit the homework, what the school children are doing when they have different lessons, then they must study at home for the next day. And now the question is that are the countries ready to do their homeworks and understanding that actually that's the main, I think that's the main topic for us if we are talking the competitiveness, if we are talking about the climate, if we are talking affordable housing and so on. I think this kind of starting point is the security situation, and that was the reason why I mentioned that we need stronger European NATO. It means that these European countries must invest in security, and the other hand support Ukraine. I have a question for you. You are talking about defense, and okay, you're talking about the percentage that you want the defense of this 5%. The Commission proposed a budget for the long-term financial framework. Parliament said that we have to ramp up 10%, but there is some MEPs already told me that this will not be possible because member state in the council will block it. What will happen? Yeah, for our audience, if we are talking the next budget, it means actually a 7-year budget, 2028 to 2034. And of course, that's the core question, I think, what you just asked, that on the one hand, we are talking stronger defense part in our next budget, then we would like to see stronger competitiveness, but on the same time we must understand that this recovery fund, what we have, let's say during the COVID or after the first wave of COVID, now it is time to pay these kind of loans back. It takes also quite a lot of money in our budget. And now it's the right question that is it possible to do more
With the less money. For the less money. And I think it's quite simple also, not for us to understanding, but also the persons who are, let's say, 9 or 10 years old. Yeah. That if you need to do more, then you need more amount of, for at the moment, the money and investment. And now the question is about our incoming. Now there is, I think, mainly two questions or two possibilities. One is to have this kind of European taxes, and the other one is that the countries are ready to pay more. To pay more, yes. And to answer your question, I think these negotiations between the Council and the Parliament will be really, really hard. I had the opportunity 2016 to 2021, I was the Council member, and I remember also this MFF negotiations before it. And these are really, really important. It's always so that Parliament would like to be more ambitious, but the question is actually, are 27 countries ready to do more? Because this new let's say new taxes, it's really political questions actually inside different member states. You also sit you are part of the special committee on housing, you said it. Do you feel that in this precise moment Europeans are really scared about their future, about housing, about renting a house, buying an apartment? Sometimes, young people are not able to afford anything. They have to live outside the big cities, commuting for work or for studying. How the European Parliament can help? Because I know that it's a national issue, but still the Parliament is very much involved because it set up this special committee on housing. Yes, it's national issue on the one hand, and on the other hand, I think these let's say the challenges are quite different between the countries. We have quite a lot of countries who are saying at the moment that they have the deficit. They haven't enough, for example, affordable housing, the flats for the, let's say, for the younger people. But on the same time, we have the countries who are saying that we have enough these kind of flats or apartments in the market. But the question is about the price. The youth, they haven't enough money to rent it or to buy it with loans. Yeah. And what the Parliament do, that's a good question. I think it must be this kind of national level about the housing, but the Parliament could do this kind of concrete rules, and also for the rules, for example, to give the loans for the younger persons, to guarantee, let's say, to guarantee the first payment for them. Between not only the EU, but EU together with the member states. And do you think that this is feasible? No, let's see. I think it's quite hard to find this kind of solution. But only to say that we need the rules, that we have the affordable, let's say, housing. It means different criteria about the apartments and so on. I think it isn't this kind of let's say, touchable for the persons. It is a little bit somewhere here, but they need concrete solutions. I have one last question for you. This is the Europe Day. We have the Parliament is open to everyone who wants to see. If you had to tell the people why democracy, why the European democracy is important, what would you say? I had the opportunity to visit London and UK about 1 month ago. Mm-hmm. And then there I had quite a lot of different meetings, not only the politicians but all other NGOs. And what was quite interesting, that they said that at the moment inside their society about 60 or 65% of the people regret this decision what they made 2016. And I think it shows actually that EU is something really special and positive. And what is my message? My message is actually we must
try to protect, to find this unity inside the EU. But I think maybe the main challenge is at the moment is last enlargement was 13 years ago. And in my opinion that if we stay here and we don't enlarge, we don't find the new countries, then it couldn't mean that we are developing. Actually, it means that we are stepping a little bit down, and I think, or back, and I think it is important that we are growing, and it means that we try to enlarge next years. We have a lot of good candidates and countries, and I think for the youth generation it is so important that EU is increasing, not decreasing. Juri Ratas, member of the European Parliament, thanks a lot for joining us today. Thank you. And happy Europe Day. You too. Vier Europadag de hele dag lang met ons mee en ontdek democratie in actie.
Thank you.
En directo desde el Parlamento Europeo. Hoy las puertas del Parlamento Europeo están abiertas a la ciudadanía para celebrar el Día de Europa bajo el lema Ven a ver la democracia en acción. Los visitantes podrán descubrir cómo el Parlamento elabora legislación, supervisa el presupuesto de la Unión Europea y hace seguimiento de políticas. El objetivo es mostrar que Europa está cerca de sus ciudadanos y que las decisiones que se toman en Bruselas y Estrasburgo tienen un impacto real en nuestra vida cotidiana. Las últimas encuestas del Eurobarómetro revelan que los europeos quieren que la Unión actúe en materia de economía, cohesión social, defensa, clima y apoyo a la agricultura. El Parlamento Europeo utiliza el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para convertir estas prioridades en medidas concretas. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, la respuesta es mediante legislación, inversiones específicas y programas que mejoren la calidad de vida, generen empleo y fomenten la innovación en toda la Unión Europea. El Parlamento también contribuye a la seguridad europea, definiendo las políticas de defensa y fomentando la cooperación entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, protege los valores fundacionales de Europa, la democracia, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la libertad de prensa. Las celebraciones del Día de Europa ofrecen a los visitantes la oportunidad de ver cómo estos valores se traducen en decisiones concretas, supervisadas por nuestros representantes electos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el lunes para una nueva edición de nuestro Flash informativo. In ganz Europa, in allen Sprachen. Europarl Audio.
The doors of European democracy are wide open today, and so is our microphone. Most people have heard of the European Parliament, the Commission, the Council, but there is one institution that often flies under the radars, and yet it exists entirely to protect you and the citizens. I'm joined by Teresa Anginho, the European Ombudswoman. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. How are you? I'm perfect today in this Europe Day in Strasbourg. It's wonderful. You've been in the hemicycle for the ceremony, for the opening ceremony. I was, and it was amazing. I have to say, to be inside of the hemicycle. Normally, I'm there, but in other contexts. And today, being there with the citizens was really a very nice experience. And also to vote. I never vote, as you know. Yeah. So you are the European Ombudswoman. Let's start from basic. What is it? Because the citizens struggle with it. True. Nationally and also at the level of the European Union. But it's a very important institution because exactly it exists to guarantee, citizens' rights. So in a nutshell, what the Ombudsman is an institution that is there as a guardian of good administration. So we are there to guarantee, our aim is that all decisions, all rulemaking follows pre-established rules, is transparent, inclusive, and done in the public interest. This means that citizens, if they face problems with European Union institutions, bodies, offices, and agencies, after prior approaches to that institutions, can come to us with their problems, and we try to find a solution. Could you give us an example in clear language of what kind of files land on your desk? So, for example, and it's very important that people can relate to the kind of complaints. A citizen that has a problem related to an institution that is not replying, so it's a failure to reply, it's taking too long. Or, for example, a journalist that wants to have access to a document and the institution is either not replying or refusing and he believes that it is unfair. Or a company or an organization that is not happy with the procurement process, believes it was unfair, the decision. There is a problem in terms of the procedure. We also have staff cases. We also cover staff cases related to civil servants, European civil servants, or, for example, an NGO that believes that a certain procedure was not inclusive enough or meaningful enough. These are the kind of cases that come to the Ombudsman Office. Today, Europe Day, the slogan is "Come and see democracy in action." So your work is a big part of making democracy accessible and clear and compulsory for everyone. Exactly. We are here exactly to show to the citizens that democracy does not stop at the door of the institutions or on the day of the elections. Democracy relates to more daily actions of the institutions. So it is done every day when institutions work properly. And I'm normally there to guarantee exactly that a certain deficit of trust that sometimes exists not towards the project of the European Union but sometimes towards the institutions actually is covered. And I am there to show to the citizens that European institutions already abide by very high standards in terms of integrity, accountability and transparency. And I do that by showing that if you have a complaint, I exist, you can come to us.
I will always listen, I will always reply. It's always an act of trust, of citizens that still trust in the institutions, and then I show to them that institutions are also willing to voluntarily and constructively change their procedures to be more transparent and more responsive to citizens' needs. We are living in a tough moment in a geopolitical context. Do you think that European democracy is still alive and kicking? Of course it is. European democracy, as you can see today in this parliament, that has so many people, citizens that want to come here and to see also inside how democracy is done in the European Union, is alive. But of course that as through history, we have our challenging moments, and we are living a challenging moment. We have also to recognize that, and it is important that we are also able to communicate to citizens that even under these challenging moments, we have the proper tools, our principles and our fundamental values, and that if we abide by those principles and fundamental values, we will always overcome all challenges that we have ahead of us. I truly believe, I spoke about this deficit of trust, I truly believe that we will gain the trust of citizens or maintain that trust, not by always having a match between expectations and outcomes, but by showing to the citizens that, well, their concerns are treated seriously, that we are able to communicate honestly, and their procedures or their requests are dealt with reliably. That is, I believe, the most important message for the institutions that I always take with me. You were talking about fundamental values, EU fundamental values, but sometimes we feel that these values are a little bit under pressure, even in some EU member states. When an EU institution itself falls short of these standards, what kind of powers do you actually have to hold it to account? Very good question. So now it allows me to explain how we work in practice. So when we receive a complaint, we normally look at the complaint, at the admissibility requirements, which is also very important. I mentioned the prior initiative approaches, which means for the citizens to understand they should always go to the institutions first and ask the institutions to change what they need to be changed. Then only after they come to us. Exactly because the Ombudsman is not a court. The Ombudsman is actually an institution that is there to be a bridge between the citizens and the institutions. So we are not working for the citizens or the complainants or to the institutions, but to the good administration as a whole. So we look at the complaint and we try to understand if it is admissible. If it is admissible, then we go, we move forward and we open the complaint if the complaint is something that we should look into. And then, well, I'm missing a little bit the steps, but for the citizens, the most important thing is to understand that when we do this, we work constructively with both. So we're going to reach the institution, we're going to talk to the institution, and we're going to hear them. And then the institution replies, and we send that reply to the citizens. So we try to make them mediate. We try to make them talk, and then in the end, if we believe that a certain procedure lacks the necessary legality or fairness or in the complaint, we can end the complaint either with a recommendation or with a solution for proposal or with a suggestion. It's important to understand that this is the kind of institution that is solution-based, not problem-based. So our main goal is to reach a solution for the citizens. Sometimes we do that also very silently, working constructively with institutions and in guaranteeing that they understand that they should be more responsive and they should be more transparent. So it's mainly a magistrature of influence that is based in our independence, in our impartiality and sound argumentation. I have one final question for you. If a citizen visiting the Parliament today feels that the EU institution has treated them unfairly, what is the one thing you want them to know and what they should do? How can they reach you?
Okay, first of all, they should know that they have rights and they should use those rights and then second, that I exist as an institution, and that if the institution, after being addressed, did not comply with what they requested, that they can always come to me. As I said, it's an act of trust, and sometimes it is required to come to the Ombudsman office in order to reach a solution for their problem, or at least I will always be able to listen, which in today's world is also very important. Teresa Anginho, thanks a lot for joining us today and happy Europe Day. Thank you for you too. Thank you so much. Schalten Sie ein und erleben Sie Demokratie in Bewegung. Jo, Parliament na Europa. Tá dóir se an nascailteag Parliament na Europa inmh agus í fáil tú roimh na Saoránaigh de lán na Europa féin mana, tar agus féchairn den lechas fé lán seoil. Cíd cuairteoirí an slíganin an Parliament gluthe a chruthú, formhúiseacht ar bhur siad an Aontais agus fearcháin ar bharta sí. Tá sé maim le seo léirú goil an orb cumhacht dá Saoránaigh agus go mbíonn fíorcheannachar ag cinntií a chleachtas a Bharséil agus in Strasbourg ar Saoil le Huail. Is survéanna óra bhearméadar a duine go déanaí, léiríte go dastíonós na Hórpaig go nach an taontas a gníomhú ar an nílagar, ar an ggótha húsá síalta, ar an gosant, ar chuirsaí ar ráide agus ar an baciacht an talmhaíocht. Buin an Parliament na Hórpa úsáid as ba séad fad téarnach an Aontais chun bearta dhéanamh des na tosiachtaí san. Conas? Well, tréad nachtíocht, tré inistíocht spruchíirithe agus tré chlóranna a ausíonn an cáilíocht saoil, a chruthíonn postanna agus a chothíonn an nuáilíocht san Aontas. Cuireann an Parliament leis an tlandáil orpa chuma tré bhartaisí cosanta a bhúnú agus an cóir de ballstáit an Aontais a spreaga. Ag an am céanna cosníonn sí luachna banig na Hórpa, an den lechas, cearta banúsacha, an smachtreachta agus sír sin na meán. Tugann léonta na Hórpa an deis de chuairteoirí tuiscin dáil ar an tlígan an Peter na tosiachtaí san ina gintí na húla agus ar an tlíganan na nondathe tofa fearachán ortha. La journée de l'Europe bat son plein ici à Strasbourg. Mon invité est questrice du Parlement européen, Fabienne Keller. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Ouais. Une très belle inauguration avec Monsieur Younous Omarji, notre vice-président, qui a ouvert la séance. On va la voir après vous. De manière brillante, et c'est toujours un moment d'émotion de voir l'hémicycle rempli de familles, de personnes qui sont venues, découvrir la démocratie. Des citoyens, qui ont entendu de la belle musique aussi, notre langue commune. Donc c'est un moment symbolique après le drapeau européen qui a été hissé par l'Eurocorps. Donc l'Europe est là, elle est forte, elle nous protège, elle est vivante dans l'hémicycle. Vous êtes alsacienne, vous êtes née quelques kilomètres d'ici à Strasbourg, et la ville est le symbole de la réconciliation franco-allemande et du projet européen. En cette journée de l'Europe, qu'est-ce que cela vous représente de célébrer ici, dans cette ville? Pour moi, c'est essentiel parce que Strasbourg, c'est le siège du Parlement. Et le fait que la population, dans sa diversité, s'intéresse à l'Europe, regarde comment on travaille, regarde comment on vote, essaye aussi de participer, puisqu'il y aura des propositions de débat dans l'hémicycle. Je trouve que c'est essentiel
parce que nous sommes directement élus par les citoyens. Tous les membres du Parlement sont élus par la population de leur pays. Et donc, c'est pour les habitants, c'est pour les enfants, pour l'avenir, qu'on travaille et qu'on réfléchit. Donc, ce moment d'échange et d'explication, c'est absolument central pour moi. Vous faites partie du comité pour le budget. Et en fait, la grande discussion maintenant, c'est un peu le cadre pluriannuel financier qui va commencer en 2028. Donc, pour les citoyens, le budget européen, c'est quelque chose toujours un peu d'abstrait. Comment leur expliquer concrètement que ça va changer leur vie, en fait? C'est pas quelque chose de loin. C'est vrai, d'abord que c'est des chiffres. Donc les chiffres, c'est parfois un peu aride. Et puis, on se projette, c'est très long, mais c'est bien, c'est très structurant. 7 ans. 7 ans. Et donc, on est clair avec les États membres, avec les régions, avec les villes d'Europe. On leur dit ce qu'on fera et aussi ce qu'on ne fera pas dans les années à venir pour l'Europe. Alors, l'Europe a des politiques traditionnelles, comme l'agriculture. Elle a des politiques innovantes. Par exemple, la compétitivité, l'innovation. C'est le grand mot. C'est un mot important parce qu'il faut créer de la richesse pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir financer les écoles, les hôpitaux, la sécurité qui est importante. Il faut avoir une prospérité économique qui permet de distribuer. Puis il y a les nouveaux défis. Le défi de la guerre, avec la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, mais aussi les menaces américaines qu'on n'attendait pas sur le Groenland, mais aussi le retrait américain. Donc un enjeu de défense qui est nouveau, puis un enjeu de démocratie, respecter la séparation des pouvoirs, le respect des valeurs humaines. Moi je travaille aussi dans le domaine de la migration, où parfois j'ai l'impression qu'on déshumanise les personnes dont on parle. Donc le budget, c'est aussi quelque chose de très concret, mais surtout de prospectif. L'Europe, elle travaille sur plutôt le long terme. On travaille aussi, on a un fonds social que le Parlement veut recréer alors que la Commission avait proposé de le noyer dans d'autres dispositifs, parce que accompagner les plus en difficulté en Europe, c'est essentiel. Il faut que tout le monde embarque dans le projet collectif qui est le projet européen. Ça donne espoir, ça. Oui, ouais, c'est une grande chance de pouvoir gérer des politiques très différentes, mais qui toutes contribuent au mieux vivre ensemble. Madame Keller, vous avez dit des mots que je crois qu'ils sont essentiels, défense, compétitivité, l'énergie. Quelles sont vos lignes rouges absolues dans ces négociations? Les lignes rouges absolues, c'est le respect de l'état de droit. Okay. C'est-à-dire, c'est un peu abstrait, mais depuis Montesquieu, c'est ceux qui font la loi doivent être indépendants de ceux qui l'appliquent, qui doivent être indépendants de la justice, qui va décider si on est juste dans l'aide qu'on apporte aux gens, si deux personnes en situation identique ont bien les mêmes droits, les mêmes bénéfices. Et ça, c'est vraiment en danger aujourd'hui, avec des régimes d'extrême droite en Europe, chez Madame Meloni, en Italie, en République tchèque, en Slovaquie aussi. Et puis dans d'autres pays, ça menace parce que l'extrême droite a de plus en plus de voix. Donc ça remet en cause un principe fondateur. Donc nous protégeons le budget par rapport à ces risques de dérapage. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité, qu'on a mis en place pour la Hongrie et qu'il faut garder comme un outil. Si un État membre diverge, alors on essaye de le faire mieux respecter ces règles de l'État de droit, mais s'il ne le fait pas, alors on le sanctionne financièrement et on s'est rendu compte que la sanction financière, c'est ce qui marche réellement. Malheureusement. Oui, et on a eu un changement politique important en Hongrie, non? Voilà, on espère beaucoup, mais on surveille. L'espoir n'exclut pas la vigilance et la surveillance, parce que M. Maillard, qui a gagné, dit qu'il veut réinstaller des principes plus sains de gestion, mais il a longtemps été avec M. Orban. Donc voilà, on surveille. Madame Keller, par rapport à la compétitivité, croyez-vous que c'est un peu tard pour l'Europe qui est prise entre la Chine et les États-Unis? La Chine, d'un point de vue de production, je parle des panneaux solaires, des renouvelables, et les États-Unis qui sont à l'avant-garde sur l'intelligence artificielle et tout ça.
Alors, ce sont deux compétiteurs extrêmement sérieux. La Chine, avec son outil, c'est un régime autoritaire qui utilise tout le marché intérieur au service de l'industrie chinoise. Et puis les États-Unis qui sont devenus agressifs à notre égard avec les droits de douane. Bien sûr, c'est pas facile, mais j'ai confiance dans l'intelligence européenne, dans la créativité. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs, de start-upers européens ont prospéré aux États-Unis. Il paraît qu'ils aiment moins les étrangers maintenant. Ils aiment moins les Européens, ils font des difficultés pour les visas. Nous, on leur dit welcome, bienvenue, développez vos connaissances en Europe. Il faut de l'argent. Et c'est pour ça que dans le budget pluriannuel, nous fléchons une bonne partie sur cette idée d'innovation, de créativité, d'aider les entreprises qui naissent, qui créent des savoir-faire, parce qu'elles apportent du mieux vivre, mais aussi parce qu'elles créent de la richesse. Est-ce que le Green Deal, c'est encore actuel Malheureusement, tout ce qui concerne la protection de l'environnement, le développement durable a reculé en termes de priorité. Alors, ça revient chaque fois qu'il y a un incendie en Grèce, en Espagne, important, chaque fois qu'on a des tornades ou des pluies diluviennes comme en Espagne, à Valence. Alors on dit, ah là là, le changement climatique. Mais il faut évidemment que ce soit une politique structurelle et malheureusement, à cause de l'ambiance dans les gouvernements européens, il y a une forme de scepticisme à l'égard de ces idées et donc on fait ce qu'on appelle la simplification. Mais en fait on détricote, on défait des règles pour protéger le long terme et l'environnement. Donc nous nous efforcerons dans mon groupe qui est central, qui est centriste, de simplifier un peu mais de ne pas défaire l'essentiel. Mais c'est difficile parce que le mouvement de la population qui soutient l'idée de protéger la planète est devenu plus faible. Donc c'est très important que la population s'exprime. Par exemple aujourd'hui, pendant les portes ouvertes, quand on demandera leur avis dans différents stands aux gens ou en plénière, c'est important que les personnes l'affirment. Mais ne croyez-vous pas que la situation énergétique causée dans la situation au Moyen-Orient nous dit quelque chose par rapport, par exemple, aux énergies renouvelables? Vous avez absolument raison. La fermeture du détroit d'Ormuz, le prix de l'essence, du gasoil, du kérosène augmente. Oups, ouais. Ce serait mieux si on était moins dépendant. Donc essayons de trouver des formes d'énergie que nous maîtrisons. Et je pense qu'il faut en même temps parler de la sobriété. C'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir à l'âge de pierre, mais quand même, il y a parfois des utilisations de l'énergie dont on n'a pas besoin. On les enlève, comme ça on consomme moins, on paye moins, on dépend moins de l'extérieur. Ça n'a que des avantages. Donc il faut aussi relancer les politiques de sobriété énergétique en même temps que celles d'énergie renouvelable. Il ne faut pas garder les mêmes habitudes juste avec de l'électricité à la place du gasoil. Il faut en profiter pour ceux qui le peuvent pour changer d'habitude. Madame Keller, vous faites partie aussi de la commission de liberté civile. Croyez-vous qu'aujourd'hui la démocratie européenne est encore en bon état de santé? Je pense qu'elle a une grippe. Elle est un peu malade. On a un certain nombre d'États membres qui ne respectent plus des principes démocratiques. Chaque année, nous faisons un rapport annuel sur l'état de droit et par exemple, la liberté de la presse et des médias recule dans la plupart des pays européens. C'est pour ça que dans le budget pluriannuel, on va mettre un fonds spécial pour soutenir la démocratie, le pluralisme, la diversité. Même en France, il y a M. Bolloré qui achète plein de médias, qui commence à contrôler trop de médias. On considère que c'est un danger, que c'est le pluralisme en fait qui garantit un équilibre. Et chaque citoyen a le droit du coup de la possibilité de s'informer comme il le souhaite. Donc oui, la démocratie est en danger parce que la démocratie, il faut la nourrir, faut pouvoir croiser des gens avec des idées différentes, lire des articles de presse différentes. Et la désinformation aussi joue un rôle important. Et bien sûr, au moment où les jeunes s'informent surtout sur les plateformes numériques, leur maîtrise par exemple l'ingérence russe ou des groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche
change les informations qui sont reçues et donc l'analyse du monde. Et les partis modérés sont moins doués que les extrêmes pour utiliser les réseaux sociaux, malheureusement, mais c'est comme ça. Et puis nos idées sont plus équilibrées, plus compliquées, donc elles passent moins sur des médias qui utilisent beaucoup le choc, l'image. Et comment c'est travailler maintenant dans un parlement qui a changé? C'est difficile, mais le combat est essentiel. Ce qui a changé, c'est le fait qu'il existe une deuxième majorité. La majorité traditionnelle au Parlement, qui nécessite des compromis, qui se négocient longuement, c'est le PPE, le centre, la gauche, sociodémocrate et les Verts. Ça, c'est la majorité qu'on appelle Ursula von der Leyen, c'est celle qui a installé Ursula. Alors parfois ça change un peu, suivant les textes, mais c'est un socle. Mais il y a maintenant, depuis les élections de 2024, une autre majorité qui est composée du PPE et des 3 groupes d'extrême droite. C'est par exemple ce qui est utilisé sur les textes maintenant concernant l'environnement pour détricoter. Par exemple, la loi sur la déforestation, elle a été reportée. Moi, je crois qu'elle ne sera plus appliquée. Je suis très inquiète pour la loi sur l'intelligence artificielle, dont on reporte la date d'application. Je suis très inquiète sur les questions migratoires et la question des droits humains, où bien sûr, il faut être ferme, il faut appliquer des règles. C'est ce qu'on fait dans le pacte asile-migration, mais il faut être humain aussi. Accueillir les personnes qui souhaitent être protégées de la persécution qu'elles subissent dans leur pays d'origine. C'est ça l'équilibre. Madame Keller, une dernière question. Quel message vous donnerez aux gens qui franchissent toujours les portes du Parlement européen, spécialement aujourd'hui? D'abord, je voudrais leur dire merci. Okay. Merci de prendre le temps de comprendre l'Europe. Et puis, faites connaître vos idées auprès des personnes que vous connaissez, qui sont engagées en politique, sur les sites internet qui sont ouverts. Il y a en général des consultations sur tous les textes. S'il y a une cause qui vous passionne, n'hésitez pas à engager la démarche de la pétition européenne. S'il y a 1 million de citoyens européens, cette pétition doit être examinée. C'est en train d'arriver pour une pétition qui est contre les thérapies de conversion. Donc c'est juste aujourd'hui la journée internationale, non? C'est vrai, oui. C'est vrai. Il y a écrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne doit être discriminé en fonction de son orientation sexuelle. Oui. Ces thérapies, c'est des violences qu'on fait subir aux personnes. Elles n'auraient pas le droit d'être homosexuelles ou queer ou autre chose, c'est pas possible. C'est impressionnant, cette pétition qui est portée par des jeunes de plusieurs pays. On les a reçus en commission des libertés civiles. C'était une belle démarche et ils continuent. On a fait une résolution au Parlement où on a intégré leurs demandes. C'est ça le chemin du changement des esprits. C'est quand une idée est juste, il faut la faire connaître, la partager autour de soi. Elle finit par convaincre et la démocratie parle et à ce moment-là, on peut changer la loi. Donc merci de vous intéresser à ce mécanisme démocratique qui est si fragile. Il a besoin d'être soutenu, protégé, connu par nos concitoyens. En tout cas, je voudrais témoigner comme députée européenne que bien sûr c'est compliqué au Parlement en Europe, mais c'est un mécanisme extraordinaire où on se parle alors qu'on ne parle pas la même langue, alors qu'on vient d'histoires, de cultures différentes, qu'on a passé les siècles précédents à se faire la guerre. Et maintenant, grâce à l'Union européenne, quand il y a un problème, comme la guerre en Ukraine, on se connaît bien, on a l'habitude de travailler ensemble, on sait prendre des décisions très vite. Madame Fabienne Keller, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et bonne fête de l'Europe. Bonne fête de l'Europe à vous, merci de l'animer. Merci, au revoir. Au revoir. Join us all day for the Europe Day celebrations and witness democracy in action.
Nous continuons cette journée de l'Europe au Parlement européen. Mon invité est vice-président du Parlement européen, originaire de la Réunion, Younous Omarjee. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous avez ouvert la cérémonie dans l'hémicycle. Vous venez d'ouvrir la cérémonie. Ça a été? C'est un vrai bonheur. D'autant plus que je me suis rendu compte qu'il y avait bien sûr des Strasbourgeois, mais des gens venant de toute l'Europe, de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. J'ai rencontré des jeunes Italiens, des jeunes Maltais, et puis aussi des personnes qui viennent des autres continents, qui sont touristes en ce moment en Europe. J'ai pu discuter avec une Égyptienne, avec des Indiens, très intéressés par le fonctionnement de notre Parlement européen. Notre démocratie. Une belle journée, notre démocratie. Monsieur Omarjee, vous êtes député européen depuis 2012 et vous venez de la Réunion, une île française à plus de 9000 km de Bruxelles. Comment cette origine façonne-t-elle votre vision de l'Europe? Elle façonne mon regard sur le monde, qui est bien sûr un peu différent. Et sur l'Europe, je pense que ce positionnement ultra-périphérique, comme on dit, mais sans doute un peu décentré, est un avantage. Lorsque je voyage dans le monde, je me rends compte que à l'extérieur, on porte un regard sur l'Europe qui est parfois beaucoup plus proche de ce que l'Europe est vraiment. On valorise beaucoup plus notre Parlement européen que nous ne le valorisons nous-mêmes, et on mesure mieux la valeur de cette construction qui est tout à fait unique en réalité dans le monde. Imaginez-vous tout de même qu'il y a quelque chose d'assez magique que des députés européens venant de 27 pays, avec 27 cultures différentes, appartenant à des groupes politiques très différents, à la fin des fins, finissent par se mettre d'accord dans l'intérêt des citoyens européens. Et dans ce monde aujourd'hui qui est de plus en plus polarisé, cette valeur du dialogue et de la capacité à construire des compromis dans l'intérêt général de l'Europe, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Vous avez travaillé sur la politique de cohésion jusqu'à 2027. En quoi cette politique est-elle concrètement essentielle pour les citoyens européens, même les plus éloignés de centres de décision? Elle est essentielle pour tous les citoyens européens, voyez-vous, ceux qui sont au cœur même de ce qu'on croit être le cœur de l'Europe et ceux que vous considérez comme étant éloignés de l'Europe. C'est le souffle même de l'idée européenne. Comme je le disais ce matin, la politique de cohésion, c'est par la mise en œuvre de la solidarité, un objectif d'égalité. D'égalité pour tous les citoyens européens, que partout en Europe, que l'on soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, au centre ou à la périphérie ou à l'ultra-périphérie, qu'on puisse épouser les mêmes conditions de vie. C'est ça la promesse européenne. C'est la réduction des disparités et des inégalités pour que chacun puisse accéder au même niveau de vie. C'est ça la politique de cohésion. Et tout ceci par la mise en œuvre de la solidarité. Et cet esprit de solidarité, malgré la montée aujourd'hui des nationalismes, nous devons plus que jamais nous battre pour le conserver. Parce que si la solidarité est fragilisée, alors il n'y a plus de possibilité pour l'Union européenne de continuer à progresser. Mais croyez-vous qu'aujourd'hui, l'égalité entre tous les citoyens est proche ou elle est toujours loin? L'égalité est un défi permanent. C'est un défi interne dans les États membres, car jamais les inégalités n'ont été aussi importantes. C'est un défi à l'échelle de l'Union où nous devons réduire les distorsions entre les États membres.
qui n'ont pas la même histoire avec l'Union européenne. Beaucoup de pays sont rentrés dans l'Union européenne il y a pas très longtemps avec les derniers élargissements en 2004, et puis nous aurons demain d'autres pays qui vont rentrer dans l'Union européenne. Expliquez-moi comment il est possible de réussir les élargissements à venir sans politique de cohésion qui soit forte. Ce n'est pas possible. Donc la cohésion, elle est absolument centrale, et c'est la raison pour laquelle j'ai été très heureux de présider la commission du développement régional, et que je suis très heureux aujourd'hui d'être le vice-président en charge des régions et des villes d'Europe. Ce sont dans les régions et dans les villes d'Europe que se concentrent aussi l'ensemble des défis qui concernent les citoyens européens, les défis de mobilité propre, les défis concernant le logement, les défis concernant les infrastructures, les défis concernant le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Bref, les régions et les villes d'Europe sont au cœur même de la possibilité de pouvoir réaliser l'ensemble de ces défis qui se posent à l'Union et qu'on retrouve à l'échelle planétaire. Dans cette journée de l'Europe, quel message d'espoir voulez-vous adresser aux citoyens européens? Je veux dire aux citoyens européens qu'ils doivent être des militants, des combattants pour l'Europe et pour les idées véhiculées par l'Union européenne. D'abord, être des combattants pour la démocratie. Parce que nous sommes dans un moment où la question démocratique est de nouveau posée, de sa pérennité à l'échelle globale et aussi à l'échelle de l'Union européenne. Et dans ce moment où beaucoup avancent avec des fake news contre l'idée démocratique, nous avons besoin d'une armée de citoyens qui défendent l'idée démocratique. Et puis nous avons besoin, et c'est très lié à la démocratie, d'une armée de citoyens, de combattants, de jeunes européens qui rentrent dans le débat, qui investissent tous les réseaux sociaux, tous les espaces publics pour défendre les droits fondamentaux qui sont attachés à l'idée européenne. Les droits des femmes, les droits des minorités sexuelles, les droits des LGBT, les droits des migrants, bref, l'ensemble des droits qui sont attachés à cette idée européenne qui est un humanisme. L'idée européenne est un humanisme. Et c'est cette idée-là que nous devons, pour laquelle nous devons nous battre aujourd'hui, parce qu'il y a un combat qui est engagé avec ceux qui veulent déconstruire l'ensemble de ces acquis. Mais je crois que le message d'espoir, c'est qu'au final, c'est toujours le bien qui l'emporte. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des retards, mais j'ai une vision très optimiste de l'histoire, parce que, en définitive, l'histoire avance toujours vers le progrès. Alors plutôt qu'elle avance vite. Vice-président Margy, merci beaucoup pour être avec nous. Merci, bonne journée. Merci. Bienvenue à la Journée de l'Europe. 2026, en direct de Strasbourg. Europarl Audio. La démocratie en action.
upravo iz Europskog parlamenta. Parlament danas otvara svoja vrata građanima povodom Dana Europe pod sloganom Doživite demokraciju na djelu. Posjetitelji mogu istražiti kako parlament donosi propise, nadzire proračun i prati provedbu politika Unije. Cilj je građanima približiti Europu i pokazati da odluke donesene u Briselu i Strasbourgu izravno oblikuju našu svakodnevicu. Nedavne istraživanja Eurobarometra pokazuju da Europljani očekuju da Unija djeluje u području gospodarstva, socijalne kohezije, obrane, klime te poljoprivrede. Europski parlament koristi dugoročni proračun Unije kako bi te prioritete pretvorio u konkretne mjere. Kako to postiže? Zakonodavstvom, ciljanim ulaganjima i programima kojima se poboljšava kvaliteta života, otvaraju nova radna mjesta i potiču inovacije diljem Unije. Parlament doprinosi i europskoj sigurnosti. Sudjeluje u oblikovanju obrambenih politika i potiče suradnju među državama članicama. Istodobno štiti temeljne vrijednosti Unije, demokraciju, temeljna prava, vladavinu prava i slobodu medija. Povodom obilježavanja Dana Europe, posjetitelji mogu vidjeti kako se europski prioriteti pretvaraju u konkretne odluke, te kako u tome sudjeluju izabrani predstavnici. In ganz Europa, in allen Sprachen. Europarl Audio.
Európai Parlament élő adása. Az Európa Nap alkalmából az Európai Parlament kapui ma nyitva állnak a polgárok előtt. Jöjjön el és nézze meg, hogyan működik a demokrácia. Megtudhatja, hogy hogyan születnek a jogszabályok, és azt, hogy hogyan felügyeli a parlament az uniós költségvetést, és ellenőrzi az EU szakpolitikáinak végrehajtását. Azt szeretnénk, ha ön is megtapasztalná, Európa közel áll polgáraihoz, a Brüsszelben és Strasbourgban hozott döntések pedig valódi hatással vannak mindennapi életünkre. Nemrégiben készült Eurobarométer felmérések szerint az európaiak határozott uniós fellépést várnak a gazdaság, a társadalmi kohézió, a védelem, az éghajlat és a mezőgazdaság területén. E fontos célokat az Európai Parlament a hosszú távú uniós költségvetés segítségével ülteti át a gyakorlatba. Hogy hogyan? Nos, jogszabályok, célzott beruházások és programok révén, amelyek uniószerte javítják az életminőséget, munkahelyeket teremtenek és serkentik az innovációt. A parlament a védelmi politikák alakításával és az uniós országok közötti együttműködés ösztönzésével ahhoz is hozzájárul, hogy kontinensünk biztonságosabb hely legyen. Mindeközben védi Európa alapértékeit is, a demokráciát, az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a tömegtájékoztatás szabadságát. Az Európa Napon a látogatóknak alkalmuk nyílik megismerni, hogy választott képviselőik hogyan ültetik át ezeket az elveket konkrét cselekvésbe. Over heel Europa, in elke taal. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. Ontdek de EU van dichtbij met meertalige audio.
Tiesiogiai iš Europos parlamento. Šiandien Europos parlamento durys atveriamos piliečiams minint Europos dieną, šūkiu kviečiame pamatyti veikiančią demokratiją. Lankytojai galės sužinoti, kaip parlamentas priima teisės aktus, prižiūri ES biudžetą ir stebi, kaip įgyvendinama politika. Norime parodyti, kad Europa yra arti savo piliečių ir kad Briuselyje bei Strasbūre priimami sprendimai turi realų poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui. Iš naujausių Eurobarometro apklausų matyti, jog europiečiai nori, kad ES imtųsi daugiau veiksmų ekonomikos, socialinės sanglaudos, gynybos, klimato ir paramos žemės ūkiui srityse. Šiems prioritetams įgyvendinti Europos parlamentas pasitelkia ilgalaikį ES biudžetą. Klausėte, kaip tai veikia? Ogi per teisės aktus, tikslinės investicijas ir programas, kuriomis gerinama gyvenimo kokybė, kuriamos darbo vietos ir skatinamos inovacijos visoje ES. Parlamentas taip pat prisideda prie Europos saugumo formuodamas gynybos politiką ir skatindamas ES šalių bendradarbiavimą. Kartu jis gina pagrindinės Europos vertybės – demokratiją, pagrindinės teisės, teisinę valstybę ir žiniasklaidos laisvę. Europos dieną lankytojai turi galimybę pamatyti, kaip šie prioritetai virsta konkrečiais sprendimais ir kaip mūsų išrinkti atstovai prižiūri jų įgyvendinimą. En direct sur Europarl Audio et si l'Europe commençait à l'école. Mon invité dirige l'école européenne de Strasbourg qui accueille des élèves de plus de 50 nationalités différentes au cœur de la capitale parlementaire de l'Europe. Jean-Marc Aubry, directeur de l'école européenne de Strasbourg, bienvenue. Bonjour à vous. Monsieur Aubry, pour quelqu'un qui ne connaît pas votre établissement, comment le décrirez-vous en quelques mots? Votre école délivre un baccalauréat européen reconnu dans les 27 pays de l'Union. Qu'est-ce que ce diplôme représente concrètement pour vos élèves et en quoi est-il différent d'un baccalauréat national? Jean Monnet, un des pères de l'Europe, souhaitait cultiver un esprit de tolérance et de coopération chez les jeunes européennes. Comment fait-on vivre cet idéal au quotidien dans une salle de classe? On l'a dit, vous avez plus de 50 nationalités, 3 sections linguistiques. Dans un monde où l'anglais tend à dominer, comment préservez-vous le multilinguisme comme valeur et comme pratique concrète?
fois. Vos élèves grandissent ensemble de la maternelle au baccalauréat. Quel impact cela a-t-il sur leur façon de se percevoir comme européennes, comme citoyennes du monde? En cette journée de l'Europe, le slogan du Parlement européen est « Venez voir la démocratie en action ». Est-ce que l'école européenne est elle aussi une forme de démocratie en action? Oui, complètement. Alors déjà, par sa structuration, donc de délégation, dans les écoles européennes, il existe un système de représentation des élèves, non seulement en classe, mais au niveau de l'établissement. À Strasbourg, cela s'appelle le Student Board. Il y a aussi un comité des élèves qui fait la synthèse de tous les délégués de classe, mais il y a aussi, au sein des écoles européennes, un réseau des élèves qui va se rencontrer dans différents pays de l'Union et qui va faire la promotion d'un certain nombre de projets. Et donc, dans ce cadre-là, les élèves vont pouvoir vivre la démocratie. Et je rajouterai à cela qu'il y a également dans les écoles européennes un certain nombre de projets, notamment un qui s'appelle le MIC, qui est un projet de modélisation du Conseil de l'Europe. Il y a également le MINOM qui est à Munich et qui permet des rencontres et qui permet aux élèves de vivre la démocratie réellement au quotidien, tel que les parlementaires peuvent le vivre, ou les ministres même de l'Union. Et donc tout ça, en fait qu'au final, ils vont s'imprégner de cette culture démocratique. Je rajoute également qu'il peut y avoir un certain nombre de conférences dans les écoles européennes, et en particulier à Strasbourg, puisque nous avons la chance d'avoir le Parlement. Nous recevons des députés européens qui peuvent et qui promeuvent finalement le rôle démocratique qu'ils peuvent avoir au sein du Parlement. Je pense notamment par exemple à Fabienne Keller, qui est en plus questeuse au Parlement européen et qui va apporter aux élèves un certain nombre de connaissances par rapport aux pratiques de la démocratie au sein du Parlement de Strasbourg. Nous avons eu également une session autour du compromis et de ce qu'était le compromis. Et ça, c'était un partenariat avec Arte qui avait promu un documentaire autour du compromis européen qui fait la démocratie au sein du Parlement, qui a beaucoup marqué nos élèves aussi dans leur fonctionnement et finalement dans les compétences qu'ils acquièrent au quotidien. Jean-Marc Aubry, directeur de l'école européenne de Strasbourg, merci beaucoup. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Partout en Europe, dans toutes les langues. Europarl Audio.
Ζωντανά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει τις πόρτες του στους πολίτες για την ημέρα της Ευρώπης με το σύνθημα «Ελάτε να δείτε τη δημοκρατία στην πράξη». Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει νομοθεσία, πώς επιβλέπει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών της. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών της και ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων μας. Πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δείχνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει δράση για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την άμυνα, το κλίμα και τη γεωργία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μετατρέψει τις προτεραιότητες αυτές σε πράξεις. Με ποιο τρόπο? Μέσα από νομοθεσία, στοχευμένες επενδύσεις και προγράμματα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, δημιουργούν θέσεις εργασίας και προωθούν την καινοτομία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει επίσης στην ασφάλεια της Ευρώπης, χαράσσοντας πολιτικές για την άμυνα και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ταυτόχρονα υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Η ημέρα της Ευρώπης δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν πώς οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας μετουσιώνουν αυτές τις προτεραιότητες σε συγκεκριμένες αποφάσεις και πώς παρακολουθούν την εφαρμογή τους. L'Europe ne se construit pas seulement dans les institutions, elle se construit aussi grâce à des milliers de bénévoles qui, sur le terrain, font vivre le projet européen au quotidien. Mon invité est un service civique au mouvement européen Alsace depuis 2024. Eve Gross, bienvenue. Bonjour.
Alors Eve, tu as un service civique au mouvement européen Alsace depuis 2024. Pourrais-tu nous expliquer de quoi il s'agit? Alors effectivement, j'ai commencé à faire mon service civique au début de l'année 2025, pour être plus précise. Donc le service civique, c'est une mission qu'on propose à des jeunes en France pour s'engager et s'insérer professionnellement via différentes missions qu'on fait au service de la démocratie, de la citoyenneté. Donc moi, j'ai choisi de le faire au sein du mouvement européen Alsace. Donc ça a été une mission de 6 mois et maintenant, je suis engagée en tant que bénévole. Ok, mais c'est quoi le mouvement européen Alsace? Alors le mouvement européen Alsace, du coup, c'est une association qui fait partie d'un réseau national, voire international. Donc nous, le mouvement européen Alsace, on est la section locale de la région alsacienne. Donc nous, notre objectif, c'est de rapprocher en fait les citoyens européens aux institutions européennes via différentes actions qu'on va mener. Donc ça va être des missions, des interventions pédagogiques dans différents milieux. Ça va être la réalisation de conférences publiques, de débats publics pour vraiment amener le sujet européen et rapprocher les citoyens à ces enjeux européens. Parfois, ils se sentent très éloignés. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager pour l'Union européenne? Alors, ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est justement ce constat que autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait et quelle importance elle peut avoir. Donc, moi, j'ai fait mes études en fait dans tout ce qui est lié au droit de l'Union européenne, donc je suis assez sensibilisée à ces sujets-là. Et c'est en faisant ce constat qu'il y avait une grande majorité de la population qui ne savait pas concrètement ce que faisait l'Union européenne dans notre quotidien, que moi j'ai voulu m'engager dans cette démarche de vraiment participer à rendre l'Union européenne plus accessible et à expliquer aux personnes l'importance et l'importance de vraiment en parler et de faire vivre l'Union européenne. Mais au quotidien, à quoi ressemble ton travail au sein du mouvement? Alors, du coup, quand j'étais service civique, c'était du travail surtout de réalisation de projets. On mène différents projets, en fait, surtout lors du mois de l'Europe. Donc, par exemple, en tant que service civique, mais en tant que bénévole aussi cette année, j'ai pu mener le retour, donc où on va, avec différents outils pédagogiques, intervenir dans différents événements tout au long du mois de mai. Donc, on a environ 2 événements par semaine. On va aller à la rencontre de différents citoyens dans des villages en Alsace. Ça va être aussi lors d'événements plus populaires à Strasbourg, comme la kermesse européenne ou le village des courses où on était la semaine dernière. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Mais sinon, quotidiennement, ça va être, oui, comme je l'expliquais avant, on va organiser, inviter des personnalités publiques, politiques, qui vont venir parler des enjeux européens. Et on va faire la communication pour pouvoir inviter le plus de personnes possible à venir lors de ces conférences. Et il y aura aussi un aspect quotidien de pédagogie où au sein des Jeunes Européens Strasbourg, qui est la branche jeune du mouvement européen Alsace, on réalise régulièrement des interventions pédagogiques au sein d'établissements scolaires en Alsace via le pôle Europarl les jeunes. Et donc ça, c'est un travail quotidien, l'organisation, la réalisation de ces outils pédagogiques pour parler de différents sujets européens. Voilà. Eve, comment les jeunes européens réagissent quand tu leur parles d'Europe? Ça va dépendre, oui, c'est vrai que donner une réponse générale, c'est assez compliqué, mais je dirais que ça dépend vraiment de la sensibilité qu'ils vont avoir, forcément. Mais je dirais que des jeunes qui ne font pas forcément des études dans le droit européen comme moi j'ai pu le faire, moi, le constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce que fait l'Union européenne. On en entend parler dans l'actualité, mais en France, pas tant que ça. Du coup, c'est assez inconnu pour eux et c'est pour ça que nous, on essaye de leur en parler parce qu'ils ne le connaissent pas et en fait, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient contre ou pour l'Union européenne. C'est que pour moi, en fait, il y a beaucoup de méconnaissance de ces sujets-là et les personnes ne savent pas vraiment s'exprimer parce qu'elles ne savent pas vraiment ce que fait l'Union européenne concrètement dans leur vie quotidienne en tout cas. Même si Strasbourg est tout à fait une ville symbolique pour l'Europe, non? Oui, Strasbourg c'est une ville symbolique effectivement. On voit la présence de l'Union européenne via le Parlement européen forcément, pas comme des événements comme aujourd'hui où on a beaucoup de publicité, on a la fête de l'Europe aussi. Mais on a le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, il y a différentes institutions. Ouais.
Mais ça, c'est pour les personnes qui habitent à Strasbourg. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... On parle de jeunesse, il y a beaucoup d'étudiants qui ne viennent pas forcément de Strasbourg, qui connaissent ces institutions mais ne savent pas vraiment leur rôle. Et certains ne vont pas s'intéresser d'eux-mêmes si on ne vient pas les chercher, si on ne vient pas vraiment leur expliquer concrètement pourquoi en fait Strasbourg c'est si important en tant que capitale européenne avec toutes ces institutions qui y siègent. Le service civique est une forme d'engagement citoyen. En quoi cette expérience, si t'a changé quelque chose en tant que citoyen européen? Ouais. Ça m'a changé parce que j'ai pu être à la rencontre vraiment de personnes justement qui ne connaissaient pas l'Union européenne, et j'ai pu aussi leur expliquer et voir en fait qu'est-ce qui manque en fait, comment on peut rendre ça accessible, ce sujet européen, ces enjeux européens accessibles à tous. Donc ça m'a changé dans ma manière de vraiment voir finalement de sortir un peu de ma bulle où moi j'ai fait des études en droit européen, donc pour moi c'est assez évident que tout le monde sait faire la différence entre le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen, mais en fait non, pas du tout. Et donc c'est vraiment revenir aux bases et réexpliquer et être conscient qu'il y a un travail à faire. Et ça m'a motivée à m'engager du coup mon service civique en tant que bénévole pour continuer à faire cette mission qui me semble très importante à l'heure actuelle où on en a plus que jamais besoin en fait de cette Union européenne pour garantir la paix et protéger les citoyens. Eve, le slogan d'aujourd'hui c'est venez voir la démocratie en action. Pour toi, c'est quoi la démocratie en action? La démocratie en action, ça va être déjà impliquer les citoyens dans le processus démocratique, ça va être leur expliquer comment tout fonctionne, comment lorsque eux vont faire leur devoir citoyen de vote, comment cela va avoir des répercussions, comment on travaille derrière, parce qu'il y a peut-être un manque de transparence, des fois un manque de connaissances, comme j'ai déjà pu l'expliquer avant, où voilà, là les personnes aujourd'hui, elles ont l'occasion de voir et de pouvoir discuter avec des personnes qui participent quotidiennement à la construction du processus législatif européen. Donc je dirais que c'est ça, c'est de l'implication des citoyens et plus de transparence et pour qu'ils se sentent vraiment intégrés à ce processus décisionnel, parce que c'est peut-être ça qui manque actuellement, selon moi. Voilà. Eve Gross, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci. Partout en Europe, dans toutes les langues. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. L'Union européenne, plus proche de vous grâce à notre programme audio multilingue.
Na żywo z Parlamentu Europejskiego. Dziś Dzień Europy. Z tej okazji Parlament Europejski zaprasza Was do swojej siedziby. Tegoroczne hasło to „Przyjdź i zobacz demokrację w działaniu”. Podczas wizyty dowiesz się, w jaki sposób Parlament stanowi prawo, nadzoruje budżet Unii i monitoruje unijną politykę. Przekonasz się również, że Europa jest blisko swoich obywateli i że decyzje podejmowane w Brukseli i Strasburgu mają realny wpływ na nasze życie. Ostatnie badania Eurobarometru pokazują, że Europejczycy chcą, by Unia działała na rzecz gospodarki, spójności społecznej, obrony klimatu i rolnictwa. Parlament Europejski wykorzystuje długoterminowy budżet Unii do realizacji tych priorytetów. W jaki sposób? Dzięki przepisom i ukierunkowanym inwestycjom i programom, które poprawiają jakość życia, tworzą miejsca pracy i wspierają innowacje w całej Unii. Parlament dba również o bezpieczeństwo Europy. Kształtuje jej politykę obronną i zachęca państwa członkowskie do współpracy. Stoi także na straży podstawowych wartości Europy: demokracji, praw podstawowych, praworządności i wolności mediów. Podczas obchodów Dnia Europy przekonasz się, w jaki sposób wartości te przekładają się na konkretne działania pod nadzorem wybranych przez nas przedstawicieli.
On va commencer dans 1 minute. Allô? Oui. Oui, bonjour. 1 minute, on commence. Seconds. On est toujours en direct du Parlement européen pour la journée de l'Europe et cette fois j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte Torleton, vice-présidente de la région Grand Est, la région de la ville de Strasbourg en charge des transfrontaliers de l'Europe et des relations internationales. Madame Torleton, bienvenue. Bonjour. Bonjour. La région Grand Est est l'une des régions les plus européennes de France. Elle partage ses frontières avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement vivre dans une région aussi transfrontalière? Alors concrètement, effectivement, comme vous l'avez dit, oui. C'est 750 km de frontières. J'ai un écho, madame. Oui, on essaie de le régler tout de suite. Oui. Donc, c'est beaucoup de travailleurs transfrontaliers, de gens qui vont de l'autre côté de la frontière pour travailler et puis je dirais pour les loisirs, pour la culture. Donc, nous avons plus de 250 000 travailleurs transfrontaliers et ça veut dire pour nous, région Grand Est, travailler avec les Länder allemands, les cantons suisses, le pays de Luxembourg et les régions belges. Madame Torleton, l'Eurobaromètre montre que les citoyens veulent plus d'unité européenne, notamment sur la sécurité, les coûts de la vie et la compétitivité. Est-ce que ces préoccupations résonnent différemment les Grands Est, qui est une région au carrefour de plusieurs pays? Oui, alors c'est normal que les pays européens veuillent plus de sécurité. Donc, on a actuellement une divergence avec l'Allemagne qui a renforcé ses contrôles aux frontières, mais c'est un sujet qui doit être traité par les 27 pays. La coopération transfrontalière dépend souvent de financement européen. Avec les négociations sur les prochains budgets à long terme de l'Union européenne, qu'est-ce qu'est un jeu pour votre région? Alors, effectivement, nous sommes la seule région de France à utiliser à 100% les fonds européens et également les fonds Interreg. Ce sont des dossiers qui sont co-traités avec les régions transfrontalières, cohésion des territoires pour le prochain budget des fonds européens, donc auquel nous avons participé. Et nous souhaitons vraiment, dans le cadre de la région Grand Est, que ça reste à la main de la décision des régions et non plus du national. Madame Torleton, le Grand Est est aussi une région à forte identité historique. Strasbourg est siège du Parlement européen et est le symbole de cette union. Comment expliquez-vous l'Europe aux citoyens? Alors, nous expliquons l'Europe aux citoyens. Déjà, nous avons le mois de mai qui est le mois de l'Europe, où nous allons aux rencontres de tous les citoyens, de tous les lycéens, pour expliquer, je dirais, l'importance de l'Europe. Chaque pays garde son identité, mais ce sont sur des sujets de fond où nous devons travailler ensemble et communiquer avec le reste du monde d'une seule voix. Si vous deviez adresser un message aux citoyens qui visitent aujourd'hui le Parlement européen, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, je leur dirais que
que pour chaque citoyen, quel que soit le pays dans lequel il vit, l'Europe est très important pour le futur parce que individuellement, chaque pays d'Europe ne pèse plus rien au niveau du marché mondial. Brigitte Torlotin, vice-présidente de la région Grand Est, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Merci madame, au revoir. Au revoir. Découvrez avec nous les festivités organisées pour la Journée de l'Europe et vivez la démocratie en action. Okay, 20 seconds and we go. 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de l'Europe, le Parlement européen ouvre ses portes aux citoyens. Les visiteurs peuvent découvrir comment le Parlement européen participe à l'élaboration de la législation européenne, contrôle le budget de l'Union et supervise les politiques. L'objectif de cet événement ? Montrer que l'Europe est proche de ses citoyens et que les décisions prises à Bruxelles et à Strasbourg ont une influence réelle sur notre quotidien. Les derniers sondages Eurobaromètre ont montré les domaines dans lesquels les citoyens veulent que l'Union européenne agisse avant tout. Ces domaines sont l'économie, la défense, le climat, le soutien à l'agriculture et la cohésion sociale. Pour traduire ces priorités en actions concrètes, le Parlement européen s'appuie sur le budget à long terme de l'Union. Les leviers d'action, la législation bien sûr, mais aussi des investissements ciblés et des programmes qui améliorent notre qualité de vie, créent des emplois et stimulent l'innovation partout en Europe. Autre volet d'action du Parlement européen, la sécurité. Le Parlement participe à l'élaboration des politiques de défense et encourage la coopération entre les pays de l'Union européenne. En même temps, il défend les valeurs au cœur du projet européen, la démocratie,
les droits fondamentaux, l'état de droit et la liberté des médias. La journée de l'Europe, c'est l'occasion pour les citoyens de découvrir comment ces valeurs prennent vie grâce à des décisions concrètes et comment nos représentants élus veillent à leur respect. Sie hören Europatag 2026. live aus Strasbourg. Europarl Audio. Demokratie in Aktion. Seconds then. Okay? Bon. 10 5 4 3 2 1 go.
We are still live from the European Parliament, and this time we are with the next generation, Thomas from Ireland and Sarah from Vienna. They are both doing their Schumann traineeship here in the heart of the European democracy. Welcome to you both. Thank you. Thank you so much. So, Sarah, you're doing your Schumann traineeship in the team that organized Europe Day itself. What has that experience taught you about how the European Parliament communicates with citizens? I think, and I also experienced this myself, when I was applying here, I really did not know what to expect. So I feel like that this huge institution can feel a little distant sometimes. So people don't really know what happens inside of these closed doors. So that's why I think it's very symbolic as well that we're here today with so many people running around those corridors. You don't really get to see this. So I think opening the doors and showing people and teaching people what is happening behind those doors and how democracy really works, I think this is one of the main approaches. Thomas, you started at the Parliamentarium in last October, Yes. and your traineeship has just been extended. What do you think that made the difference? Honestly, just lucky. Just look, no, it definitely plays a factor. But I think just volunteering, like offering a helping hand to people. I think a lot of times people don't want to overburden the trainees when it comes to work. But honestly, I was just happy to take part in anything. Like throughout the phase, with the Parliamentarium has just been approved to have a renovation, and I was helping with the process of that. And then I offered a helping hand now at Europe Day, so I was very happy to take part in anything. What do you do for this Europe Day? I mostly focus on the opening ceremony. So Okay. I'm helping out the speakers, Michael Scanlon and Elena Karna. It was Deanne Lehman in Brussels. But I wrote the scripts, the technical script for the technicians, and in the opening ceremony I was in the regie, like basically moving the slides and moving the cameras and stuff like that. So it was a very great experience. Technical stuff. Is not my background at all, but I got a lot of help from the technicians and stuff, and they taught me a lot of things, and that's what an internship's all about. So. Sarah, you come from Austria, from Vienna, a city that sits at the heart of the European Union. Has living and working in Brussels inside the European Parliament in any way changed the way you are perceiving the European Union? Yes, it actually taught me a lot of things. I'm here for 2.5 months now, which is not a very long time, but I feel like I experienced a lot. I had the chance to meet so many people. So I think me as a trainee, being part of the Europe Day, I'm very lucky because I get to work with people from different nationalities, different backgrounds. And I think this is the most interesting part of it. So I would never get this chance in Vienna. So I really enjoy meeting people, talking to them, hearing what they did before, or also like how they path looked in the European Parliament. So yeah, I think it taught me a lot, and it still teaches me a lot because we still have 2.5 months to go, which I'm really lucky that I can experience this. But I think maybe what it taught me is being open-minded. Like, I think this is the most important thing. Which is nice, not to be Yeah, a little bit very open-minded. nice. Thomas, you previously worked at the Europe Experience in Ireland, in Dublin. Yes, correct. Yeah, and how different is to bring Europe to citizens of your own country versus welcoming them in Brussels? That's a really good question. I think in Ireland it was a lot of just random tourists. You don't really come to Dublin to learn about the EU, but here you've got people who are more interested, more engaged, and I think the level of knowledge is higher, which is always nice. But they're both great experiences just to inform people about the EU. And was it difficult? More difficult there, more difficult More here? difficult in Ireland, I would say. But now I deal mostly with content in the Parliamentarium rather than the visitors, but it's still the same. And you work on content for the Parliamentarium's media station. How do you explain complex legislation such as defense, trade, energy in a way that engages everyday visitors? Yeah, honestly, we follow a lot of what goes on in plenary, and we see the press releases, and we often try to make it in more simple language, because again, most people coming to the Parliamentarium and to the visitor centres in the EU do not have the same amount of knowledge as
people on the inside, which is just it's always good to try break it down into more simpler terms so more people can understand. Sarah, for young people thinking about applying for a Schumann trainship, what would you tell them about what to expect? You can be honest. I think it really depends. I think it really depends on which DG, which position you're applying for. But I think a tip that I would give people who are maybe want to apply, just go for it. Just try, because I know that this seems like maybe impossible to reach sometimes. For me, it was also the same. I thought like, oh, I'm not good enough for this. But this traineeship, you're here to learn. So I think really like try, take this chance and make the best out of it. Like here, for me as a trainee, every day is different. Every day is completely different. I never sit in my office. I always run around and meet new people, which is really, really nice. And I would really recommend this to everyone. Thomas, one last question for you. Today's slogan is "Come and see democracy in action." What's democracy for you? Democracy is just being able to come here into this institution and you can see everything that goes on. The building is so transparent. We have nothing to hide. So it's very good that we can come in here and we can take this opportunity. Sarah Sirka, Thomas McClelland, thanks a lot for joining us today. Thank you. Thank you very much. You are listening to Europe Day 2026. live from Strasbourg. Europarl Audio. Democracy in action. direct de la Parlamentul European. Parlamentul European își deschide astăzi porțile cu ocazia Zilei Europei sub sloganul "Veniți să vedeți democrația în acțiune". Vizitatorii pot descoperi modul în care Parlamentul elaborează legi, supraveghează bugetul Uniunii Europene și monitorizează politicile. Astfel, dorește să demonstreze că Europa este alături de cetățenii săi și că deciziile luate la Bruxelles și Strasbourg au un impact real asupra vieții noastre de zi cu zi.
Mai multe sondaje Eurobarometru recente arată că europenii doresc ca Uniunea Europeană să ia măsuri pentru a sprijini economia, coeziunea socială, apărarea, clima și agricultura. Parlamentul European folosește bugetul pe termen lung al Uniunii pentru a transforma aceste priorități în acțiuni. Cum? Ei bine, prin legislație, investiții și programe direcționate care îmbunătățesc calitatea vieții, creează locuri de muncă și încurajează inovația în întreaga Uniune. Parlamentul European contribuie la securitatea europeană prin modelarea politicilor din domeniul apărării și prin încurajarea cooperării dintre țările Uniunii. În același timp, protejează valorile fondatoare ale Europei: democrația, drepturile fundamentale, statul de drept și libertatea presei. Ziua Europei le oferă vizitatorilor posibilitatea de a vedea cum sunt transpuse aceste priorități în decizii concrete și cum sunt monitorizate de către reprezentanții noștri aleși. Still here at the European Parliament for Europe Day, I'm joined by Gabi Bischoff, a German MEP from the S&D Group and Vice Chair of the Committee on Constitutional Affairs. Welcome, Gabi. Thank you. All good? You've been walking around the Parliament today. Yeah, it's great. So many people here, and I saw so many children, and I think it's great to have everyone here in the heart of European democracy, walking around, exploring. I love it. You sit on 3 committees: Constitutional Affairs, Employment and Social Affairs, and the Special Committee on Housing. That is quite a combination. On Europe Day, which of those feels most pressing right now? On Europe Day, we remember what a great project Europe is, with the vision some people had, like Robert Schuman, and people now feel that Europe is a bit in a corner, and if I look at the pressing topics, I think that the cost of living crisis is affecting European citizens very hard, and they are also looking to Europe and to say, okay, on housing, how can Europe help that we have affordable housing for all? And this is what we are doing. And what are you doing? Because people want to know. People want to know. We put this topic on the agenda because we saw it coming. It didn't affect Europe just from one day over the other. It was building up, especially in the big cities, but also in many tourist regions. So we pushed to have a special committee on housing, but also to have the first ever commissioner on housing, Dan Jurgensen. And we started immediately our work in this committee by looking at the situation in the different member states, in the different cities, and then we looked what competences do we have, where we can help the mayors to solve the crisis on affordable housing better. And there were 3 things. One thing is that we have a rise on short-term rentals in many member states. That takes away flats for normal citizens, but at the same time it's also a driver for prices. So Europe already did regulation in this topic, and we came up with a proposal again to make sure that cities have all the room they need to have to limit it. The situation can be different in Amsterdam from Zagreb, but so that they have legal clarity what they can do to limit it, especially where it really got out of hand. Like we have many cities, Barcelona, where it really got out of hand, and here we are delivering. The same is on state aid rules that limits also how public authorities can support buildings. It was very much limited to social housing. We need that. We want to support it. But the Commission already changed the state aid rules here also, that cities or governments or regions can also support with public money more affordable housing for more people in need, not only people in social housing. And another one is funding in Europe. So we help people that are homeless with Housing First projects. We are the European Social Fund. We have the European Investment Bank to also help to create more buildings. Or we have also 20% of all flats in Europe are empty.
Yes. So we need to address this. We have to stop speculation and at the same time help to renovate housing that is available, because that's the fastest way to create affordable homes. And here the European investment comes in, but also the next multi-annual financial framework, meaning all the money we have in the different programs. So also for the next 7 years, we want to make sure that more money is reserved for affordable housing for the future. But do you think there will be money for this plan? Because everyone is talking about putting more money in defense, but what about the welfare state, I would say? First of all, I mean, the proposal of the Commission is absolutely not sufficient. Everyone understands that you cannot do more with less money. Okay. You cannot do magic, and at the same time, if we want to do more on defense, and we need to do more on defense, at the same time, it cannot be that this is at the cost of supporting people in need with the European Social Fund, or that need qualifications to find the next best placed, or that they are best placed for a new job. So it will be very important that we fight for a dedicated social budget, as we do as S&D Group, but also the whole employment committee at the moment, to say we need this money fixed for the social purposes, and that you cannot just come and say, okay, I need some more money for defense, I will take it from the social budget or the housing budget. My question is, Parliament asked for a 10% more on what proposed by the Commission, but will the Council accept this? I mean, it doesn't look like it does, but this is why the Parliament has to be strong until the end in these negotiations, and at the same time come up with clear, manageable proposals for example, for new own resources of Europe, because this can be a way out to say, okay, we need to do more. We also need to do more in affordable housing. We need to do more also in qualifications, because we have a huge change in the world of work. We have huge transitions, people that lose their jobs, that needs to be qualified for new jobs. And here always the European Social Fund was supporting these, especially also for people that are furthest away from the labor market. We need more people with the demographic situation, and therefore it will be very key here that the Parliament has a strong position here, because without the Parliament there will be no new budget. Okay, working condition, fair wages, social rights, but Europe is also under pressure to become more competitive. How do we solve this situation? Because we are between China, who is growing up with the new technologies, and US with this new artificial intelligence all coming from there. So, what do you think is Europe's strength? It's the people. It's the qualifications, it's the motivated personnel, because if you want to be competitive, you have to be innovative, and you also have to invest. And Europe has the capacity, if it does the investment. I mean, the Draghi report talks about competitiveness. It doesn't talk only about simplification. It talks about huge investment that is necessary in innovative new projects. We need to get more independent as Europe. So sovereignty is a big topic. So for me, competitiveness, for example, and quality of work are belonging together, because without good, motivated, qualified people, who is going to create the wealth in Europe? It is the workers and the citizens. And do you think we will achieve this? Yes, because I mean, we will be not competitive by being cheaper than China. We will be not competitive by forcing people to work long hours, and by with this affecting the health of the citizens here. And you have to see, we have a big crisis, an erosion of trust in democracy. We will only rebuild it if we can prove that in a democratic capitalist society, we are still be able to make sure that everyone profits from this wealth, and not just a few people.
but everyone in Europe that is participating, that is engaging in society, that is going to work every day. And I think Europe can do it. It's a great continent. It has so many qualified, motivated people. It needs to focus more. It has to reduce its independences. It needs some positive European projects here, also in regards to competitiveness. And this is what we should do, and not just go backwards in history by saying, you know, we just have to let the market decide everything, because we are a social market economy in Europe. We always were, and this was also our competitive advantage in Europe. Also that we know that motivated workers in a company also are interested in making sure that these companies are also innovative. And innovation is the thing. That's what we lack, in my view, very much, the capacity for innovation and also for taking some risks here and supporting young companies and people here to be innovative. Look at our automotive industry. It's a self-inflicted crisis. And you know it very well as a German MEP. I know it quite well as a German MEP. Citizens say that they want a union that is closer to them and more responsive to their needs. This is according to the last Eurobarometer. What structural changes would actually make that happen? Do we need structural changes? Yes, as I said, it's a great continent. It has great capacities. Why isn't it more courageous and stronger? For example, we can see in this geopolitical situation that we need a Europe that is more capable to act. Why aren't we able to abolish, for example, unanimity in foreign and security policy? Why do we allow people with their veto power to block the whole European Union? We could be much stronger if we look regarding Trump in the US or China, if we would have the courage to do that as 27 and not to think that maybe every country tries to find a way with Trump to have a good relationship. Which doesn't work, actually. Which doesn't work, because he wakes up tomorrow and has a new idea, and then you face 50% tariffs or whatever, and the next day it might be different. But Europe has much more capacity, and I think it should do structural changes here. We came up with proposals as the European Parliament, how to reform, for example, the treaties. And Europe has decided these days, does it want to be a big player in the future? Does it want to protect its citizens in the future too? Or does it want just to muddle through and continue like it is now? And I think it has great opportunities, but it should have the courage to take them, to do some reforms, and also come up with, again, you know, positive projects that take on board the citizens. That you started with Schuman Day, you know, people had a vision of Europe, also citizens, and thought, yeah, Europe is a great idea, it will deliver peace, it will deliver also for us a sort of prosperity and well-being, and this is something that we need again, this spirit of Schuman with new projects, and to show citizens that we have the courage and that we can deliver for them, because we are doing it for everyone in Europe to have a better life and a better future. One last question. The slogan this year for Europe Day is "Come and see democracy in action." What is democracy for you today? Democracy for me means that we look at the challenges we have and we work very hard on compromises in the middle of the house here to find concrete solutions on the cost of living crisis, on energy, on security and foreign policy. And we can do it, but we also have more and more members in this house that want to destroy Europe. That's a challenge. So it will depend on the capacity of the pro-European democratic forces to be able to deliver to citizens, to show that European democracy
is working now and will also be working in the future. But I think also the crisis or the erosion of trust of citizens has to do that democracy is not delivering for everyone anymore. And I think here we have to be better. Gabi Bischoff, MEP, thanks a lot for joining us today on Europarl Audio. Thank you. It was a pleasure. Thank you, Simona. Jetzt auf Europarl Audio. Ihre Stimme live. Live vom Europatag 2026.
Naživo z Európskeho parlamentu. Pri príležitosti Dňa Európy dnes Európsky parlament otvára svoje dvere verejnosti. Príďte sa pozrieť, ako funguje demokracia v praxi. Návštevníci môžu na vlastné oči vidieť, ako parlament príjma právne predpisy, rozhoduje o rozpočte Európskej únie a dohliada na vykonávanie politík. Cieľom je približiť Európu občanom a ukázať, že rozhodnutia príjmané v Bruseli a Štrasburgu majú reálny dosah na náš každodenný život. Z nedávnych prieskumov Eurobarometra vyplýva, že Európania od Európskej únie očakávajú konkrétne kroky v oblasti hospodárstva, sociálnej súdržnosti, obrany, klímy a podpory poľnohospodárstva. Európsky parlament pomáha tieto priority premieňať na realitu aj prostredníctvom dlhodobého rozpočtu únie. A ako presne? Prostredníctvom právnych predpisov, cielených investícií a programov, ktoré zlepšujú kvalitu života, vytvárajú pracovné miesta a podporujú inovácie v celej Európe. Parlament takisto prispieva k bezpečnosti nášho kontinentu, a to tým, že sa podieľa na tvorbe obranných politík a podporuje spoluprácu medzi členskými krajinami. Zároveň chráni hodnoty, na ktorých je Európska únia postavená. Demokraciu, základné práva, právny štát a slobodu médií. Počas Dní Európy môžu návštevníci vidieť, ako sa tieto priority premietajú do konkrétnych rozhodnutí a ako naši zvolení zástupcovia dohliadajú na ich plnenie. Vier Europadag de hele dag lang met ons mee en ontdek democratie in actie.
Europa in elke taal. Europarl Audio. Europe Day at the European Parliament in Strasbourg is in full swing, and today the doors of the institution are open to citizens from across the continent. But who makes all of that happen? I'm joined by Jutta Schulze-Höllmin, Director of the Directorate for Visitors at the European Parliament. Welcome. Thank you very much, Simona. So, today thousands of citizens are walking through the doors of the European Parliament. What does it take to organize such an event? Yeah, thank you for the questions. Well, first of all, of course, for us, it's us staff. It's very a very emotional moment. We see so many smiling faces. We see interested visitors. We see a lot of children running around. I mean, it's a very diverse group, so it's wonderful. But indeed, behind there's a lot of work. The works normally start in September, so the year before, and we have today, for instance, only DG Communication, where I work myself, has 70 volunteers here in the different buildings, trying to serve visitors, give insights. We have hemicycle talks. We of course give out gadgets. We organize activities for children and so on, and on top of this, of course, we have also political groups. They have their stands, the other Directorate General. So it's a huge and very huge work, colorful picture behind. Yes, and a wonderful event each year, of course. Jutta, the Directorate for Visitors welcomes people from all over Europe every single day, not only on just on Europe Day. Who visits this Parliament, and what are they typically looking for when they come inside the Parliament? So first of all, I'm very happy and proud to say that we had around 2.1 million visitors in 2025, which was a new record, which was again an increase. So we're very happy about this number, but it doesn't mean that we are complacent. Obviously, we continue working hard to improve the experience of each visitor. Who comes? Well, we have groups that come, and we have individual visitors. Most of the groups that join us are indeed invited by members, so they enjoy a lecture by a member, a talk by a member, where they can ask questions, and also part of another part of a presentation submitted by one of our colleagues, more administrative part, let's say, from the institution. And we hear always that the highlight is the visit of the hemicycle. So once be in that huge big room. Plenary room, yes. It's quite impressive. No? Yes, and where they can, that's my hope at least, where democracy becomes tangible, where they can really see it's here that my representative debates, it's here that the representative I have voted for, even if it's not always a direct line between here's my vote and here's the person that represents me. To see there's the activity, and here I am also represented as one of the 450 million citizens in the EU. This year's slogan for Europe Day is "Come and see democracy in action." Actually, it's quite an invitation, not to the citizens, to come and see how democracy works. But how do you make sure that visiting this Parliament is an experience, once in a life experience, and not something far away from our lives? That's a very, very good question. I do understand, of course, I'm also a citizen, and I do understand that Europe can be quite distant, especially if we talk about the institutions and how the institution works. And we have different institutions and bodies, of course, which interact. But what we try, especially on a day like this, where we commemorate the Schuman Declaration,
is that we give very concrete examples, that we try to make the citizen understand, here is what you can feel in your daily life. Here is how your daily life has improved. Here is how the EU protects you and your children and your parents and also your pets now. For example, we just, as you know, we just adopted the first ever law for cats and dogs. And by the way, I happen to have read that in over 40% of households there are pets. So it seems a very relevant topic for. It concerns everyone, almost everyone. And so I don't mean to say that this is one of the most important legislative dossiers, but we try really to say, here are things, and if I talk about priorities and important dossiers, I think of health, I think of food safety, I think of protecting children online. You know, these are really topics which I would say, yes, indeed, concern everybody. Yeah. Jutta, citizens often feel that European institutions are distant and in a way difficult to access. What does your directorate do specifically to try to bridge this kind of gap between the institution and the citizens? As I tried to say already, we try to break complexity down to, first of all, a more simplified picture and language. You know, we don't go into all the technical details, for instance, of the ordinary legislative procedure, which is the standard procedure, as most people will know, to adopt laws, but we try to simplify, and we try to really work with these very concrete examples. I see it myself with my children. If I talk about the abolition of roaming fees, they will not remember. They will say, what was abolished? What was that? Or border control, and you know, this is fantastic that they don't know this, of course, but to show real progress, of course, you have to also adapt the message, and that's for us very important. So each visit ideally should be a unique experience, and it should be also one that we try to tailor make. You know, so we try to really see which is difficult and which is a daily struggle, and where we also, you know, have to find out how can we become better. This is one reason why we plan a big survey next year, for instance, to find out more, to find really out what do visitors take away, you know, from the visits, you know, and how can we become better? Can we become even more relevant? Becoming better, let me think about accessibility of the Parliament. What does your directorate do to guarantee equal access to anyone? Of course, the European institutions are bound by the legislation on full accessibility. I think you have the relevant UN convention especially. So we have fully implemented, you know, the legislation on accessibility for people with any kind of disability, obviously. So all buildings are fully accessible for anyone. that is a very, very important aspect. But of course, this is something you see. This is a visual aspect. But then we also make sure, of course, that there's no kind of discrimination. So we have the objective, of course, that we are a fully equal, fully inclusive institution, and we try to implement this both, of course, on the sides of our representatives through the relevant legislation, but also in the administration. Of course, this is a clear engagement, indeed, a clear commitment that we have, and where we also have to be vigilant, you know. But today we also celebrate the LGBTIQ Day. I saw just pictures from the Pride in Brussels, for instance, and this makes me think of a particular community where, of course, I mean, we are colorful, we are diverse, and we need to reflect this as well in the way we host our visitors. And I hope we manage most of the time, or become better otherwise. Jutta Schulze-Höllmann, thanks a lot for joining us today on Europarl Audio. Thanks a lot. Thank you so much. Welkom bij Europarl Audio, over heel Europa in elke taal. Live op Europadag 2026. V živo iz Evropskega parlamenta. Evropski parlament danes ob dnevu Evrope odpira svoja vrata za državljane.
Geslo letošnjih prireditev je: oglejte si demokracijo v akciji. Obiskovalci bodo izvedeli, kako parlament sprejema zakone, nadzira proračun Evropske unije in spremlja izvajanje politik. Namen dogodkov je državljanom pokazati, da jim je Evropa blizu in da odločitve, ki se sprejemajo v Bruslju in Strasbourgu, oblikujejo njihov vsakdan. Nedavna raziskava Eurobarometer je pokazala, da Evropejci od Evropske unije pričakujejo ukrepe na področju gospodarstva, socialne kohezije, obrambe, podnebja in kmetijstva. Evropski parlament te prednostne naloge uresničuje s pomočjo dolgoročnega proračuna unije. Kako pa? To počne zakonodaja, ciljnimi naložbami in programi, ki prispevajo k boljšemu življenju državljanov, ustvarjajo nova delovna mesta in spodbujajo inovacije po vsej Evropski uniji. Evropski parlament prispeva tudi k evropski varnosti. Oblikuje namreč obrambne politike in spodbuja sodelovanje med državami članicami. Ob tem pa ohranja temeljne vrednote Evropske unije: demokracijo, temeljne pravice, pravno državo in svobodo medijev. Ob dnevu Evrope si lahko obiskovalci ogledajo, kako se naši izvoljeni predstavniki zavzemajo za te prednostne naloge in jih spreminjajo v konkretne odločitve. Europe Day at the European Parliament, behind every law, every budget decision, every piece of scrutiny work in this Parliament, there is research. Solid, independent, expert research. I'm joined by Christian Val-L'Europe from the European Parliamentary Research Service, better known as EPRS. Welcome. Thank you for the invitation. So, Christian, EPRS is not a name most citizens wouldn't recognize. You work on strategy and outreach, so it's in a certain sense you make EPRS known and relevant. But can you explain us what EPRS is and what it's doing? Absolutely. I like to say as part of my job I'm here to spread the good news about the EPRS. So the European Parliamentary Research Service, we are here to support the work of members in their everyday parliamentary business.
What does that mean? Well, some of my friends jokingly like to say, well, Chris, does that mean you work for the brains of the European Parliament? And I say, well, that might be going a little bit too far, and it would be doing an injustice to some of our very hard-working colleagues in other directorates general. But what I can say is that in the EPRS, we are there to provide input for MEPs, so that when the members of the Parliament go to vote in that building that's just behind us there, they know what they're voting on, they are fully aware of all the issues at stake, and they're fully informed of everything they need to know to be able to make informed decisions regarding the votes that they participate in. So we like to call it evidence-based policy making. We provide the evidence so that they can do the policy making. So you provide them a clear document, what do you call at the glance? Absolutely, we have a whole series of publications. Yes. Our at a glance documents are prepared ahead of every plenary session. They're always 1 page long, translated into 6 languages. Now, when we set up the EPRS 10 years ago, we used to think that an MEP would go into the hemicycle, he'd pick up our at a glance, what am I doing here? EPRS, thank you, now I know what to vote on. Of course, we know things don't quite work in that way in practice, but we are definitely there to provide them with that background information, with the knowledge they need. In fact, the motto of our institute is empowering through knowledge, so we're there to provide them with the expertise they need to carry out the work to the best of their abilities. Christian, one of the main topics on the agenda of the Parliament is the next EU long-term budget. What kind of research do you provide MEPs on this topic, which is a huge one, because it will shape our lives? It's very high on the political agenda at the moment. First thing to say is we have a whole unit of colleagues who are experts in that field, the Budgetary Policies Unit. They work every day very hard on that basis, providing, specialising, focusing on the MFF and the long-term budget. So there's a whole team of colleagues involved. What do? Well, they produce a number of different publications. So from our standard classic publications, legislation in progress, which is where we track the evolution of a particular file as it passes through Parliament. So we have a legislation in progress briefing specifically on the overall framework of the MFF. The train. The famous legislative train. Well, I'm very thrilled to hear that you know all about it. Would you like me to tell our listeners about the legislative train? Yes, of course. So the legislative train was the brainchild of our previous Secretary General, Klaus Welle, and it follows the metaphor of a train. Now, what do trains do? They go from A to B. So if we are aware of the fact that the current von der Leyen Commission has 7 priorities, bear with me, let's do a little mental leap together. Each priority is represented by a separate train. And trains are made up of carriages. Exactly. So we have a priority train which is moving towards the end destination, the adoption of the legislative proposal. And each carriage on that legislative train, which is moving in the same direction, represents a separate legislative file. And of course, I encourage all of our listeners and viewers to go online onto the legislative train schedule. It's a wonderful resource that allows people to, at the touch of a button, at the click of a mouse, to find out which stage of the legislative process a given file is at. And of course, we have indeed a legislative file, legislative carriage on the overall framework of the MFF. We also have our colleagues in the Budgetary Policies Unit also, of course, produce briefings, publications on the sector-specific legislation relating to the MFF. In addition, we field a large number of questions through our members' hotline. So members' hotline is a confidential service, open only to MEPs and their assistants, that allows them to ask any question they like, within reason. It has to relate to their parliamentary work. Yeah. I always stress that. And I mean, they won't ask you for a restaurant. They won't ask. We've had a few funny questions over the years from assistants, not from MEPs. So I won't tell you too much about that, but let's just say that some of them have
tried to use the hotline to support them in their master's theses and academic work, we've had to say no, we can't help you on that. So those are for the assistants, but for the MEPs, of course, it's a wonderful resource, and we're there to field these questions. We receive thousands every year. Many recently have been on the budget and on the MFF. So that's another way in which we support members in their work. Last but not least, we organise training courses as well for members' staff on the budget. Christian, actually your service is also open, your documents are open for the citizens. Yes. Who can find a lot of information. Yes, yes. Are the citizens aware of this tool that they have for free? Not enough. We're doing our best. We're doing our best, and this is a wonderful platform to be able to promote our work as well. So thank you again for inviting me. Our documents are very easy to find on the European Parliament's main website, which is open to the general public. On the far right-hand side of the website, there's think tank. Think tank, exactly. I see you're very well informed. That's where you'll find all of our publications. We have a back catalogue of in excess of 11,000 publications now. We publish well over 1,000 every year. And indeed, that was one of the founding principles of the EPRS when we were created back in 2014, is to ensure that all of our publications are in the public domain. It's a key part of how the European Parliament works. We're transparent, we're open to all. Christian, how do you decide the priorities of the EPRS research? That's a very good question. When it comes to our priorities, primarily we focus on the business, the core day-to-day work of MEPs. So in my previous incarnation, before I became the travelling salesman for EPRS, I too was a policy analyst, specialised in regional policy. So what did I do? The bread and butter of my work was following the main files that were being debated and discussed within the Regional Development Committee. So we follow the work of the specific committees very closely. In consultation with our heads of units, or our managers, we decide together on briefings, publications we think would be of interest to support what we consider to be our core clients, that is the members of the European Parliament. We also, if we receive a large number of requests through the hotline, we take that as a signal, even though the hotline is confidential, we take it as a signal that members are interested in a particular topic. And then so if we see that there are lots of questions coming through, we'll use that as inspiration that we should focus on this particular topic, and we'll publish a briefing on that. Christian, one last question for you, a personal one. Is there one piece of the EPRS which you are very proud of? One piece of... research. One piece of research. Well, you see, as a former policy analyst, it's very tempting to say, I invite you to read my seminal work on the outermost regions, but I won't use this opportunity to promote my own work. I think looking at the EPRS as a whole, I have to say back in 2024 we produced a cost of non-Europe report on military procurement, on the defence industry, where we identified that Europe is wasting between 18 and 50 billion euros every year by not cooperating more closely in the field of defence. And I'm not saying it was EPRS that launched this whole debate, but I do believe that this document had a large input into the discussions that then developed. And as you've seen in the intervening months, this has become a huge issue. Now countries are starting to work together more closely to have joint defence procurement procedures. I think it's a good example of where we identified a gap in EU legislation, it was promoted, and the European institutions acted on that advice. Christian van Lierop, thanks a lot for joining us on Europarl Audio today. It's my pleasure. Thank you. Thank you. Across Europe, in every language. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. Europarl Audio. Bringing the EU closer through multilingual audio.
Livesändning från Europaparlamentet. Idag öppnar Europaparlamentet sina dörrar för besökare att komma och fira Europadagen. Årets slogan är "Kom och upplev levande demokrati på nära håll". Du får se hur lagstiftningsarbetet går till och hur parlamentet bevakar budgeten och den politik som förs. Du får se hur de beslut som fattas i Bryssel och Strasbourg påverkar vår vardag. Opinionsundersökningar från Eurobarometern har visat att folk vill att EU ska vara aktivt inom ekonomi, social sammanhållning, försvar, klimat och jordbruksstöd. Europaparlamentet använder EUs långtidsbudget för att omsätta de här prioriteringarna i praktiken. Hur då, undrar du? Jo, det görs med lagstiftning men också med specifika investeringar och program som förbättrar livskvaliteten, skapar nya jobb och främjar innovation i hela EU. Parlamentet bidrar också till europeisk säkerhet med sitt arbete i försvarsfrågor och genom att underlätta samarbetet mellan EU-länderna. Samtidigt slår parlamentet vakt om EUs grundläggande värden, demokrati, grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen och mediefriheten. På Europadagen får besökarna se hur de här prioriteringarna värnas och omsätts i konkreta beslut av våra folkvalda.
The doors of European democracy are wide open today, and so is our microphone. Democracy doesn't just happen in the hemicycle, it happens also on our phone, your tablet, your screen. And I'm joined by Nastia Klemencic, head of the Social Media and Digital Multipliers Unit in the Directorate for Outreach at the European Parliament. Welcome, Nastia. Well, thank you very much. Welcome to you too, to this open door. Of course. Yeah, you're tired, aren't you? A little bit. Not yet. Still full of adrenaline. I have to admit. Yes. So, for someone who thinks that social media is just about posting photos, what does your unit actually do, and why does it matter for a democratic institution like the European Parliament, Nastia? Yes, thank you for your question. Of course, it's very crucial in these times of information and communication moving very quickly from traditional media to the digital world to social media. So I think this is the major, let's say, major focus of work is to understand how people today consume content. And it is the times of fun on social media when everybody thought it's where entertainment happens, when connections happen, when people talk to each other about everyday issues are long gone. This has moved away towards actually consuming all the content on political, societal, topical news on social media. We have research that shows that this trend is really, really growing quickly. We have run a very, very interesting survey among all Europeans last year to see a little bit about their behavior on social media when it comes to content that is related to political and societal news like we post. And the shift is enormous, in particular among young people, of whom 76% get all their news already only from social media. So our role is becoming even more important, even more crucial and necessary in such an environment. Nastia, you were talking about the last Eurobarometer survey, and you say that the young people are moving and their consumption of news is coming from social media. How the European Parliament, such an institution, can reach this audience without dumbing down the message? In many ways. First of all, social media is not a homogenic landscape anymore. Okay. This is another shift that happened. Social media is not anymore maybe my generation, your generation, a bit older generations. Yes, but it is normal because we grew up in different times. Today, social media is a universe, if you want. It's a galaxy. It is made up of many platforms that do different things for even different audiences or the same audience. What is very interesting is that the same person, for example, on average, a person would go on 8 different social media platforms in a month. Let's say this is one of the trends that we notice, but they would adopt a different behavior on each of these platforms. So this is the catch. Let's put it in brackets. Of course, this is the catch. This is where we need to understand how each of these platforms work to tailor content made for this platform. So there are some where extremely long content is popular, educational content is popular, pedagogical, I can say, for example, about LinkedIn, about YouTube. Yes. And this is where people turn to get more information, in-depth information, where they engage with us, when they talk to us. And that's where we need to be present and talk to these people in the way that they want to hear. And that's how we actually can address them with our content. And I have to say it works. It really works. It's a tough job. It's a daily job. It's an hourly job. But since we started doing a very, very targeted communication on each of the platforms, and what we also do very thoroughly is content moderation, meaning that it's not top-down information. We just don't go and publish the nicest videos of our MEPs adopting legislation, but we actually engage with people under our posts.
Okay, which is quite difficult, no? Extremely difficult, but we are resilient. We have tools at hand. We have a lot to say. There's also a lot of positive engagement on several platforms. There's a lot of positive engagement, and this gives us motivation, and this shows that it matters what we actually say on our social media. But of course, it's true that very often this is still a very difficult struggle to get attention. Yeah, and about this, we see that on social media the algorithm tends to reward what is a simplification, but also polarization, outrage. How do you navigate in this kind of environment? It is true. I wouldn't say that it rewards so much polarization and radicalization. I would say rather that it rewards emotion. It awards feeling. It does not award bland, boring, let's say boring, normal type of content. It rewards something that is wow, that catches attention. So it is not always just negative, and this is what that touches the stomach. That immediately catches attention. No? This is today's world. This is what it is. It has to be, because so many sources fight for people's attention. The thing that catches you has to be immediately wow. You give it 3 seconds. So people in general, this is our data shows. So one answer to your question is that we have become, in a way, some sort of data wizards. We deal with data all the time because this is the only way how we can actually see what works. And it's not that we invented this. Of course, everybody who is outside in this world needs to work with data. It's not anymore enough to have a good instinct and a good reflex, or say, oh, this might work. It's really interesting for people, and there's a charismatic politician, and it will. No, this was at the beginning. Doesn't work like this anymore. Data and insights are extremely important to be checking all the time, on a daily basis, morning, evening. We check it, for example, all the time. From morning to evening, we're checking what's happening to our posts, how people are reacting, what works. For example, when we do ads, some promotional material on our platforms, we check exactly in which second people watch the most. So that gives us insights into creating our content in that way, so that we know exactly how to catch people's attention, when to say the most important message, how to keep attention, and how to then keep people engaged as long as possible. So data is one thing, and the other thing is, of course, like you said yourself, it needs to grab your attention, and this is also something that we try to do. And you'd be surprised. No, you wouldn't, because you work in the European Parliament and you know we are an interesting institution, but it is really, really nice to work with content that we have to offer in an innovative, in a creative way, and it is always possible. I am never going to accept when people say, oh, but you're an institution, it is difficult to communicate for you. No, it is not. We have the best thing to sell, and we can do it in so many ways and I think we are proving it, all of us, on a daily basis. Nastia, what about the concept of digital multipliers? Who are these people, and why do you use them in a certain way? Why we collaborate with them? Yes, of course, digital multipliers, these are content creators. This is how we call them. In the beginning, they used to be called influencers, but they themselves do not like this term very much, because they consider themselves as digital content creators who actually produce content for social media that resonates with their audiences. So these are basically content creators, and again, it's a trend that has survived. It's not a trend anymore. It's a new way of communicating via social media that many governments, organizations, brands, politicians use to address younger people. So one thing is, of course, how do we get out of our own bubble? No matter the fact that I believe that our communication can be extremely fun and interesting, there would still be barriers from the audience's perceptions, and they would automatically not want to look at us
would not even give us a chance. However, research also shows that content creators are close to people, especially young people, and they trust them. So they are a very trusted source of information. And this is a double-edged sword. On one hand, content creators can say, in general, can say whatever they want to, and people will believe them. On the other hand, they themselves have become a very informed group of digital multipliers, because they see that at the end of the day, authenticity and credibility work hand in hand. And so we are working with content creators that can help us disseminate or help spread the word about what we do or about democracy, values. It really depends on their own channels. This is actually the thing. So it's either on legislation. It depends. For example, this is interesting. There's a new trend. It's quite surprising in a way. Influencers that are so-called finfluencers. So these are financial influencers. People that deal with that explain financial issues to their audiences, and we work with them as well, because budget of the European Parliament of the European Union, these are all things that need to be explained in a way that resonates with audiences, and there are many of them. So today we have content creators that deal with basically everything that the European Union deals with. So we have a network, we reach out to them, we invite them, we present to them the work of the European Parliament, and we connect them with the members. Basically, this is in general, but we do many things with them as well, other things. Nastya, one last question for you. You're working every day in the intersection between democracy and digital communication. What gives you hope, and what worries you the most? What worries me the most is that we get outnumbered, outnumbered by malicious influences, by interference, by foreign interference that is larger than us in terms of using bad practices, illegal practices that we are never going to use, the tools that are not democratic, that are illegitimate. This really worries me, because I can see how often on our digital channels big numbers of such influences can just come and destroy your post, your message, interfere with it. And this is unfortunately a trend that is spreading around the world. But what gives me hope is that we are aware of it, that very quickly the European institutions, no matter what we say, how long it takes to adopt legislation, of course we can be critical towards all of this. However, I still think that the European institutions and all the democratic forces in this world are adopting very quickly to this situation as well. We have a lot of legislation that helps us in this. We have a lot of tools that help. There's a lot of support for our presence on social media, so that we can actually counteract all of these forces. This is one of the things that I'm really proud of Europe as well, that managed to adopt a lot of legislation in this respect to protect digital democracy. And what gives me hope as well a lot is young people. These are young people that we encounter every day on a daily basis when we do content moderation on our feeds, when they are interested in what we do, we had Europe Day, for example, last week. We published some really nice videos, and there was so many nice positive reactions, also negative ones, but that's social media, this we know. So many people actually saying, yes, it is true, because it was about, our video was that we take Europe a little bit too much for granted sometimes, and so on. So there was a whole discussion between users about this, and it was very positive. It's positive for us, for the team, for young people. So these are things. Actually, there are more things that give me hope than things that worry me, because I think this is the only way we can survive in this environment. Nastya Klemencic, thanks a lot for joining us. Always a pleasure. It was a pleasure for me too. Thank you. Bienvenue à Europarl Audio. Suivez toute l'actualité européenne dans la langue de votre choix. En direct de la Journée de l'Europe 2026. Прямий ефір з Європейського парламенту.
Сьогодні двері Європейського парламенту відчинені для громадян з нагоди Дня Європи під гаслом «Завітайте подивитися на демократію в дії». Відвідувачі можуть дізнатися, як Європарламент ухвалює закони, контролює бюджет ЄС та здійснює моніторинг галузей політики. Мета заходу – показати, що Європа близька до громадян і що рішення, ухвалені в Брюсселі та Страсбурзі, мають реальний вплив на наше повсякденне життя. Згідно з останніми опитуваннями Євробарометра, європейці очікують від ЄС рішучіших дій у сферах економіки, соціальної згуртованості, оборони, клімату та підтримки сільського господарства. Європейський парламент використовує довгостроковий бюджет ЄС, щоб перетворити ці пріоритети на дії. Як саме? Завдяки законодавству, цільовим інвестиціям і програмам, які покращують якість життя, створюють робочі місця та сприяють інноваціям по всьому ЄС. Європейський парламент також робить внесок у забезпечення європейської безпеки, формуючи оборонну політику та заохочуючи співпрацю між державами-членами ЄС. Водночас він стоїть на сторожі засадничих цінностей Європи – демократії, основоположних прав, верховенства права та свободи ЗМІ. День Європи дає відвідувачам можливість на власні очі побачити, як ці пріоритети втілюються у конкретні рішення та контролюються нашими обраними представниками. On suit la journée de l'Europe au Parlement européen et quand les députés débattent et votent, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ombre pour que chaque mot soit compris dans toutes les 24 langues officielles du Parlement. Je suis avec Stéphane Grosjean, chef de l'unité française de la direction de l'interprétation du Parlement européen. Stéphane, bienvenue. Merci. Alors, vous dirigez l'unité française de la direction de l'interprétation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quelles sont votre responsabilités? Eh bien, je suis responsable de 19 interprètes fonctionnaires, qui sont donc tous des interprètes qui interprètent vers le français. Oui. 19, c'est déjà pas mal en termes d'équipe, mais à côté de ça, il y a 100, 120 interprètes freelance. Toujours des interprètes qui interprètent vers le français. Il y en a tellement d'autres, comme vous venez de le dire, il y en a pour toutes les langues officielles, dont je suis responsable aussi. C'est de la gestion des personnes, c'est l'animation de l'équipe, c'est la motivation, c'est veiller à ce qu'ils apprennent de nouvelles langues, qu'ils atteignent leurs objectifs en termes d'apprentissage de langue. C'est veiller à leur bien-être aussi, à ce qu'ils puissent faire des choses qui les passionnent, qui les motivent. Donc c'est beaucoup de l'humain. La partie programmation de leur travail, les réunions dans lesquelles ils travaillent, les horaires et tout ça, c'est pas moi. Comme c'est une grosse machine, l'interprétation, on a une unité centralisée de programmation des équipes. Moi, je m'occupe plutôt du côté humain, du côté formation, du côté motivation. Parce qu'en fait, un interprète du Parlement européen, quand il arrive ici, il n'arrête pas d'apprendre de nouvelles langues. Effectivement, effectivement. L'objectif pour tout interprète, en cabine française, comme on dit chez nous, donc dans l'unité de l'interprétation française, mais pour toutes les cabines, c'est en fin de carrière d'avoir au moins 5 langues passives, donc une langue maternelle et 5 en plus. C'est beaucoup, et ça, hein. La plupart des collègues y arrivent, et on a quelques-uns qui arrivent à 6, 7, même 8 langues en plus de leur langue maternelle. Et en tant que chef de l'unité française, vous avez une responsabilité particulière vis-à-vis d'une langue parlée dans nombreux États membres au-delà de la France. Comment gérez-vous cette dimension presque politique de votre rôle? Je voudrais quand même d'abord souligner que le français s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, c'est le multilinguisme en général. Oui. Il ne s'agit pas seulement de la langue française. Oui. Il s'agit de la langue française au service de la communication multilingue. Il s'agit de permettre la compréhension entre tous. Oui. Alors nous, effectivement, on a une responsabilité un petit peu plus particulière vis-à-vis du français. Je crois un amour aussi, le cœur qui bat un petit peu plus vite pour notre langue maternelle. Mais
mais c'est quand même très important de ne pas se singulariser. Il n'y a pas d'exception française en matière d'interprétation au Parlement européen. Les langues sont toutes sur un pied d'égalité, on travaille tous ensemble et nous nous inscrivons vraiment dans cette logique-là, la logique du multilinguisme. Et les 24 langues, vous avez toutes les combinaisons? Non, pas encore. Alors on en couvre déjà pas mal dans la cabine française, mais il y en a quelques-unes qu'on ne couvre pas directement. Là, nous avons besoin de l'aide de collègues dans d'autres cabines qui interprètent ces langues-là, et nous les interprétons en l'apprenant en relais. Un exemple, dans mon équipe, personne n'a le slovaque. Alors le slovaque, il sortira en anglais. Mon équipe, à ce moment-là, prend l'interprétation anglaise et la transforme en interprétation française. C'est très courant et c'est tout un échiquier, tout un puzzle qu'on met en place à chaque fois qu'on compose une équipe d'interprètes pour veiller à ce que toutes les langues soient finalement traduites dans tous les sens. Donc il faut faire confiance aux autres langues, parfois. Il faut faire confiance aux autres langues. Et c'est là que la cabine française joue un rôle très important parce que nous sommes justement une de ces cabines qui couvront quand même beaucoup de langues, pas le slovaque dans mon exemple, c'est vrai, mais beaucoup d'autres, oui. Et ce sont beaucoup d'autres cabines qui viennent chercher la langue chez nous. Oui. Donc on a une lourde responsabilité. Oui, parce qu'en fait, le français, c'est une langue pivot. C'est une langue pivot. Je ne savais pas que vous étiez familière du vocabulaire, mais effectivement, nous sommes une langue pivot, une cabine pivot, comme la cabine anglaise, l'italienne, l'espagnol et l'allemande. Et donc ce sont des langues qui ont une lourde responsabilité parce qu'on vient chercher l'interprétation chez nous. On travaille pour le député, bien sûr, dans la salle, mais on travaille aussi pour les collègues qui viennent repiquer l'interprétation. Donc, il faut aussi avoir cet esprit de solidarité pour un travail qui est d'équipe, en fait, qui est solitaire, parce qu'il y a l'interprète dans un moment particulier, mais il y a aussi un travail de toutes les langues ensemble. Oui. Il y a quelque chose de très solitaire, en effet, au moment où le micro est allumé, c'est votre micro et votre micro uniquement, et c'est vous qui êtes sur la sellette. On peut se sentir parfois très seul. Après ça, à un premier niveau, il y a une première équipe, ce sont les collègues en cabine. Il y a toujours des collègues à côté de vous qui sont là pour vous aider, qui ont préparé la réunion en même temps que vous, qui peuvent vous glisser un document, vous souffler un mot, vous écrire les chiffres, etc. Ils sont là pour vous rassurer, pour montrer quelque chose. Donc ça, c'est la première équipe, c'est votre équipe en cabine. Et puis, comme je viens de le dire, tous ensemble, on forme une grande équipe d'interprètes pour une réunion donnée. Oui. Et l'interprétation que nous fournissons est peut-être reprise par les collègues bulgares, maltais. Eux font donc partie de cette même grande équipe. Et puis au-delà, il y a toute l'équipe de la DG Link, puisque la DG Link ne rend pas seulement le service d'interprétation, mais fait beaucoup d'autres choses et on travaille tous ensemble. On ne peut pas éviter une question sur l'intelligence artificielle. On ne peut pas l'éviter, je l'ai déjà beaucoup entendu aujourd'hui, beaucoup. On fait comment avec l'intelligence artificielle? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est la mort d'un métier? Qu'est-ce que c'est? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, ce n'est pas la mort du métier. Ce n'est même pas le début d'une menace pour le métier. Vous savez, les services d'interprétation, dont la DG Link, mais d'autres aussi, les grands services d'interprétation internationaux, suivent les développements de très près. On teste régulièrement tout ce qu'il y a de disponible sur le marché. Et la Big Tech, elle a l'art de nous jeter de la poudre aux yeux, de nous vendre du rêve et de prétendre que tout ça marche. En réalité, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Les systèmes disponibles peuvent fournir une interprétation correcte, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Et puis soudain, il y a quelque chose qui ne va absolument pas. La machine hallucine, c'est le terme consacré, et commet des erreurs qu'un interprète humain ne commettrait jamais. Ce sont des erreurs qui sont du non-sens. En plus, la machine, elle ne se corrige pas. Elle n'a pas appris à se corriger. Elle donne la réponse statistiquement la plus fiable pour elle, et elle continue, avec le plus grand aplomb. Un interprète se corrige, un interprète réfléchit, un interprète est conscient du contexte. Donc tout cela pour dire que, pour l'instant, pour l'interprétation, ça ne marche pas. Est-ce que ça marchera un jour ? Est-ce que ça marchera peut-être suffisamment pour certains types de réunions et pas pour d'autres ? Je n'en sais rien. Moi, j'ai le sentiment très fort qu'il y aura toujours des interprètes humains. Peut-être un peu moins, d'ici 10, 20, 30 ans, mais je crois qu'il y aura des réunions, des circonstances où la valeur ajoutée qu'apporte l'humain sera indispensable. Donc moi, je pense que le métier a de l'avenir. Une dernière question. L'élargissement de l'Union européenne apparemment va bientôt
il est bientôt là, non? C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Ouais. Et comment la direction de l'interprétation se prépare-t-elle pour cet élargissement? D'abord, la direction a une unité dédiée à cela. Ok. On a une unité qui s'appelle l'unité du soutien au multilinguisme et de la planification de la programmation de la relève, Multilingualism and Succession Planning Unit. Et c'est cette unité-là qui fait de la prospective, qui est en contact avec les universités, les formations d'interprètes des pays candidats à l'adhésion, qui fait du screening de candidats potentiels, qui organise des tests d'accréditation d'interprètes freelance déjà maintenant. Il y en a eu dans un passé récent, je pense, pour par exemple la cabine albanaise. On a commencé à accréditer des interprètes albanais de manière à être vraiment prêts au moment où ces pays adhèrent. Et ça se fait peu ou prou pour toutes les langues des États candidats en essayant d'être en phase avec les développements politiques. On parle d'une adhésion assez prochaine du Monténégro. Oui. Donc celle-là ne pose pas trop de problèmes parce qu'on a déjà certaines ressources. Et puis il y a tout le travail avec les universités. Il y a, comme moi, en tant que chef de l'unité de l'interprétation française, je vais dans les écoles d'interprétation. On essaie d'identifier des potentiels, des gens qui ont déjà maintenant ces langues de l'avenir, nous intéressent plus particulièrement. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ça permet de rencontrer des jeunes. Ouais. C'est vraiment une des parties les plus sympas de mon métier, je trouve, et de ma fonction surtout. C'est cette possibilité de travailler avec des jeunes, avec de jeunes collègues et avec des étudiants qui rêvent de devenir interprètes et de travailler pour nous. Stéphane Grosjean, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui pour cette journée de l'Europe. Avec grand plaisir. Merci. Bienvenue à la Journée de l'Europe. 2026, en direct de Strasbourg. Europarl Audio. La démocratie en action. Ici à Strasbourg, l'Europe n'est pas seulement une idée, c'est un quartier, une histoire, un lieu de vie. Et justement, il existe un endroit dont la mission est de rendre tout cela visible et accessible à tous les citoyens. Mon invitée est Sophie Quimeno-Danet, directrice du lieu d'Europe. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, le lieu d'Europe a été inauguré en 2014. Pour quelqu'un qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le lieu d'Europe, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, le lieu d'Europe est un établissement municipal créé par la ville de Strasbourg, comme vous l'avez dit, en 2014, et dont la mission est de faire connaître l'histoire et la culture européenne et de former les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à l'Europe, à la citoyenneté européenne et donner aussi un aperçu de la culture européenne en proposant de nombreux programmes qui permettent de voyager dans toute l'Europe. Donc, votre mission est de promouvoir l'Union européenne dans toutes les dimensions historiques, institutionnelles, culturelles. C'est un périmètre très large. Comment trouvez-vous le fil conducteur qui connecte tout ça? Alors, c'est juste une petite précision, ce n'est pas que l'Union européenne qui est présentée au lieu d'Europe, puisque nous, on parle de l'Europe
de la grande Europe également. Donc dans nos propositions, on inclut vraiment les 46 pays du Conseil de l'Europe. Et effectivement, c'est un défi puisqu'il va falloir expliquer aux personnes la différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. C'est un vrai défi. Et alors, comment on fait? Quel fil on tire? On en a plusieurs. Le premier, c'est une exposition permanente qui raconte l'histoire du projet européen à partir de la Seconde Guerre mondiale et qui est une exposition grand public. Elle s'adresse vraiment aux personnes qui connaissent pas ou très peu l'histoire de la construction européenne. Et elle s'adresse aussi aux enfants, puisqu'il y a dans tout le long de l'exposition ce qu'on appelle un fil conducteur pour les enfants illustré. Et chaque panneau est résumé en une ou deux phrases et qui permet aux enfants, à partir de 7 ans, de faire l'exposition, même en toute autonomie, puisque nous avons un livret guide avec des jeux qui permet aux enfants de faire l'exposition seuls, mais aussi accompagnés, bien sûr. Et cette exposition, elle présente donc l'histoire de la construction européenne en 3 parties, avec vraiment l'histoire des débuts, les idées qui ont prévalu à la construction européenne, les idées de paix, de solidarité. Elle présente aussi certaines grandes figures, en faisant la part belle à tous les types de figures. Donc c'est pas seulement les personnes les plus connues comme Robert Schuman ou Churchill ou Monet ou même De Gaulle. On a d'autres personnages qui sont présentés comme Eliane Wogelpolski, qui est moins connue du grand public, mais qui est un peu la mère de l'Europe sociale, par exemple, ou des personnages comme Václav Havel, je ne prononce jamais très bien, mais voilà, pour montrer qu'un écrivain s'engage aussi en politique et un peu une figure symbolique de l'ouverture de l'Europe vers l'Est. Voilà, donc c'était important de montrer que cette Europe, elle se construit par des personnes qui viennent de tous horizons. Et puis la deuxième partie, elle est consacrée au quartier européen de Strasbourg, puisque Strasbourg a un rôle central dans la construction européenne. Donc c'était important de montrer cela. Et donc c'est là que c'est un endroit qui nous permet de bien faire la distinction justement entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, puisqu'on a un premier film global qui est comme une balade virtuelle dans le quartier européen. Et puis après, on va de panneau en panneau avec des explications plus approfondies sur le Conseil et la Cour, qui sont les 2 grosses institutions implantées à Strasbourg, même si le Conseil a d'autres institutions implantées à Strasbourg, et puis un gros focus sur le Parlement, bien sûr, et le médiateur européen. Et la troisième partie, elle concerne l'Europe à plus petite échelle, puisqu'elle aborde la question des relations transfrontalières entre la France et l'Allemagne, puisque nous sommes une région transfrontalière. Et c'était important de montrer que l'Europe, elle se construit aussi au quotidien, très proche des habitants, en fait. Que ce n'est pas juste des institutions dans différentes villes d'Europe et qui seraient loin des habitants et des habitantes. Et en fait, vous avez parlé du quartier européen à Strasbourg. En 2015, le quartier a reçu le label Patrimoine européen. Oui. Quel rôle joue le lieu d'Europe dans l'animation de ce quartier? Alors notre rôle, effectivement, c'est le lieu d'Europe qui a été désigné comme étant l'animateur du quartier après l'obtention du label. Et notre rôle, en fait, on essaie de mettre en valeur ce quartier le mieux possible par différentes activités. Donc bien sûr l'exposition, je l'ai évoqué, avec cette partie centrale qui est entièrement consacrée au quartier européen, mais on fait aussi des visites guidées du quartier européen très régulièrement, à la fois pour le grand public, plutôt le week-end, mais aussi pour les scolaires. Ça, c'est durant la semaine, bien sûr, quand ils viennent avec leurs professeurs. Et ils peuvent choisir soit la visite de l'exposition, soit la visite du quartier européen. C'est suivi d'un atelier qui permet d'approfondir les notions. On le valorise également de façon plus festive et inattendue avec une visite par une clown qui donc embarque les visiteurs dans une histoire de l'Europe à sa façon, très documentée, c'est toujours très documenté, mais à sa façon un peu particulière par des chemins de traverse. Et nous proposons également un atelier spécifique qui a été créé dès mon arrivée en 2022 à la direction du lieu d'Europe, qui est un atelier où on part de la construction de maquettes des institutions et qu'on replace ensuite dans un plan du quartier. Et donc on invite les participants et les participantes à fabriquer la maquette soit du Conseil, soit du Parlement européen,
bien sûr, on a aussi les autres maquettes des autres institutions du quartier. Et puis, après cette première construction, eh bien, on fait une explication de cette construction du quartier européen, de cette construction européenne. On replace les maquettes sur le plan, qui est donc pré-imprimé. Et ça nous permet d'aborder cette question de la construction de l'Europe au fur et à mesure des années. Une dernière question pour vous. Si vous deviez convaincre un citoyen de venir vous rendre visite, qu'est lui dirait? Alors, je lui dirais que c'est un lieu convivial, très ouvert, inclusif. On essaie de proposer beaucoup d'activités intergénérationnelles. Donc voilà, c'est familial. C'est pédagogique, mais c'est aussi ludique. L'exposition, elle est parsemée de dispositifs multimédia avec des jeux, des quiz qui permettent aux gens de découvrir des choses un peu en s'amusant. C'est un bel endroit, c'est dans un très beau parc historique qui date du XVIIIe siècle, avec une statuaire pareil, qui date du XVIIIe siècle, statuaire qu'on valorise d'ailleurs en proposant un jeu autour de ces statues, puisque ça nous permet de parler de mythologie et de géographie européenne. Donc pour nous, tous les moyens sont bons en fait pour parler d'Europe et on invite les gens justement à suivre notre programmation culturelle faite de projections, de lectures, de théâtre, de concerts. On a un concert mensuel qui nous permet de voyager à travers toutes les musiques d'Europe, dans toutes les langues. On organise des festivals, des journées dédiées à un telle ou telle figure. Voilà, donc c'est festif, c'est ludique, c'est pédagogique. C'est ouvert à tout le monde et voilà, on est une équipe très engagée dans cette question et de notre volonté de faire découvrir l'Europe à la fois de façon très sérieuse évidemment, mais aussi de façon plus ludique et aussi détournée. C'est-à-dire que notre croyance, c'est que ça passe beaucoup par la culture et que parler d'Europe, c'est pas juste parler des institutions, même si c'est important puisque c'est l'instrument, si on veut, de la construction européenne proprement dite. Mais tout ça, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas une histoire et une culture européenne. Donc on y tient beaucoup. Et le sous-titre d'ailleurs de notre établissement, c'est Histoire, culture et citoyenneté. Sophie Kimeno-Danet, merci beaucoup pour être avec nous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Join us all day for the Europe Day celebrations and witness democracy in action. C'est le film Sorda qui a remporté l'édition 2026 du Prix du public. Les 4 autres finalistes étaient Christy and His Brother, Un simple accident, Love Me Tender et Valeurs sentimentales. Sorda est un film dramatique espagnol de 2025, écrit et réalisé par Eva Libertad. Il s'agit de la suite du court-métrage du même nom qui a été sélectionné pour un prix Goya en 2023. Ángela, une femme sourde travaillant dans la campagne espagnole, attend un enfant avec son compagnon entendant Héctor. Cette grossesse ravive ses inquiétudes quant à la maternité et à sa capacité à communiquer avec sa future fille. La naissance déclenche une crise au sein du couple car Ángela doit apprendre à élever sa fille dans un monde qui ne répond pas à ses besoins. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Le film a été présenté en première mondiale à la 75e Berlinale, où il a remporté le prix du public de la section Panorama pour le meilleur long-métrage et le premier prix décerné par la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai. Au Círculo de Escritores Cinematográficos, une association espagnole qui réunit des scénaristes et critiques de cinéma, il a remporté le prix du meilleur scénario adapté. Eva Libertad, quant à elle, a obtenu le prix de la meilleure nouvelle réalisatrice, qu'elle a également reçu au prix Goya. Le film a par ailleurs remporté plusieurs prix prestigieux dans divers festivals de cinéma. Les 5 films ont été projetés dans les salles partout en Europe et les spectateurs ont pu voter pour leur film favori sur la page internet du Prix Luxe du public.
Le classement final a été établi en combinant les votes du public et ceux des députés européens. Les votes de chaque groupe comptent pour 50% du résultat final. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Le service de traduction du Parlement européen a sous-titré les 5 films sélectionnés dans les 24 langues officielles de l'Union pour les publics sourds et malentendants. Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web. Vous venez d'entendre les podcasts sur les Lux Awards, les prix Lux 2026, mais derrière ces films, il y a un travail essentiel, le rendre accessible à tous les Européens. Cathy Weibel, chef de la direction du langage clair et de la traduction audiovisuelle, est avec nous. Bienvenue Cathy. Bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Bon après-midi. Ouais. Alors Cathy, ta direction porte un nom qui dit beaucoup. Les langages clairs, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le Parlement européen en 2026? Alors déjà, ce que ça ne signifie pas, peut-être, pour commencer. Langage clair n'est pas un langage simple ou sursimplifié. C'est des mots, c'est des phrases, bien sûr, c'est dans la bonne langue et aussi, mais c'est surtout une façon de s'exprimer qui est directement comprise par celui qui lit, qui écoute, qui regarde, si on parle de sous-titres par exemple. Donc ce n'est pas une simplification à l'extrême, mais c'est utiliser des mots que tout le monde comprend. On a toujours un registre de langue. On peut utiliser des mots plus ou moins compliqués pour faire passer les messages. Et je pense qu'on a tout à fait, comme on parle aujourd'hui, de manière très claire, en appelant un chat, comme on dit. Et c'est ce qu'on fait dans notre service, au service de traduction, dans les 24 langues officielles. Et c'est très très important. Si on peut aussi parler de lutter contre les fake news en utilisant un langage clair. On dit les vérités telles qu'elles sont. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est important aussi pour les députés, mais aussi pour les citoyens de comprendre ce qui se passe ici. De comprendre, le message doit passer, et tout de suite. Parce qu'on n'a pas le temps non plus d'écouter des explications compliquées, parce qu'on a besoin de faire passer ce message, pas, non seulement dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, mais avec des mots que tout le monde comprend tout de suite. Et on le fait aussi sous différents formats. Là, aujourd'hui, on est dans le format audio, si on veut. Oui. Mais on a aussi, bien sûr, aussi le texte. Donc, on traduit en langage clair des textes du Parlement qui parlent de la vie quotidienne des citoyens. Et ce sont des textes législatifs, non? Alors, les textes législatifs, on ne va pas à l'extrême, parce que là, il y a aussi des composantes légales donc là, il faut toujours être très, très prudent. C'est plus des textes grand public. Okay. Donc, ce que l'Europe fait pour le citoyen. Des communiqués de presse. Là, on peut vraiment beaucoup clarifier, si on veut, déjà la langue originale et puis aussi les différentes traductions, tout en gardant le message. Il faut une fidélité au message. Cathy, cette année, le Parlement européen a récompensé avec les prix Lux le film Sorda, un film espagnol dont le titre même résonne, si tu veux, avec la mission de ta direction. Quel a été ton rôle dans l'accompagnement de ces films? Parce que ta direction a fait un travail très important pour les prix Lux. Non seulement ma direction, mais tout le service de traduction, en fait. Parce qu'on est très nombreux, je ne veux pas donner de chiffres, mais on est très nombreux à travailler sur le sous-titrage pour les films des prix Lux. Tous les ans, il y a 5 films, effectivement, à sous-titrer. Et tout le service de traduction s'est mobilisé pour sous-titrer ces 5 films. Les finalistes, et Sorda aussi. Donc oui, les 5 films qui ont été nominés. Et c'est un travail énorme sur plusieurs mois. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est un travail vraiment collectif aussi, et dans toutes les langues officielles. Cette année 24. Et cette année a été un peu plus spéciale encore, puisque nous avons sous-titré pour les sourds et malentendants. Oui, et en fait, c'est un sacré boulot d'organisation. Oui.
C'est compliqué de gérer tout ça. Oui. C'est compliqué, mais on est très bien organisé. Donc, je ne vais pas bombarder nos auditeurs d'informations, mais disons que c'est vrai que c'est important quand on parle de 24 langues et donc de 24 versions linguistiques d'un film, fois 5, puisqu'il y a 5 films. Oui. Ça fait déjà 120, je calcule moins, 120 versions. Voilà. Ça demande de la coordination. Ça demande beaucoup de coordination, mais on a des équipes dédiées qui sont professionnelles aussi du sous-titrage, parce que ça ne s'improvise pas, qui ont suivi des formations, qui ont leur propre ligne directrice par langue. Donc il y a une ligne directrice pour le français, pour l'anglais, pour l'allemand, pour le slovène, pour toutes les langues. Et nos linguistes appliquent ces lignes directrices pour sous-titrer les films. Et aussi, ils travaillent beaucoup ensemble. C'est-à-dire que moi, par exemple, sous-titreuse française, francophone, je travaillerai avec toi sur le même film. Toi, tu vas sous-titrer peut-être en italien. Oui. Et on va travailler sur le même film au même moment. Donc, on va pouvoir discuter de nos questions au sujet de la langue originale. Il y a toute une préparation technique aussi qui est en place. On a des équipes techniques pour faire les modèles de sous-titrage, ce qu'on appelle en bon français un template. Cathy, oui. À part le travail technique, ce boulot, c'est aussi dédié à l'inclusion, à l'accessibilité pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est un parti pris, effectivement, cette année, de faire les 5 films nominés en sous-titrage pour sourds et malentendants. Et c'est en accord avec la Direction générale de la communication, parce que c'est aussi un effort interservice, qu'on a décidé et soumis l'idée de sous-titrer uniquement, si on veut, dans cette version-là, donc inclusive, parce que la version qui a été sous-titrée donc pour les sourds et malentendants, elle était tout à fait accessible pour les sourds et malentendants, mais elle était aussi pour quiconque n'était pas sourd et malentendant. Donc il y avait la même expérience au cinéma pour un plus large public. Et l'accessibilité multilingue est essentielle. Les sondages Eurobaromètre montrent que les citoyennes européennes veulent une union plus proche de leurs préoccupations quotidiennes. Est-ce que la clarté du langage est un levier peut-être sous-estimé pour reconstruire cette confiance? La confiance, effectivement, passe aussi par des messages clairs. Et je pense que le Parlement européen, en tant que seule institution européenne directement élue par les citoyens, se doit aussi d'être une institution claire dans ce qu'elle communique au grand public dans les différentes langues. Donc ça va de soi. Ce langage clair devrait faire partie de la communication au grand public d'une manière générale. Pour une institution comme la nôtre, aujourd'hui on ouvre les portes, on montre aussi. C'est aussi du langage clair que de montrer et que de laisser les gens poser des questions. Tout ça, ça rapproche. C'est ce rapprochement dont on a besoin aussi. Cathy Weibel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bienvenue à Europarl Audio. Suivez toute l'actualité européenne dans la langue de votre choix. En direct de la Journée de l'Europe 2026.
Still here at the European Parliament on Europe Day, behind every open door today, there is a team making it all happen. I'm joined by three colleagues who have been at the heart of it, Monica, Michael and Janet. Welcome to the three of you. So, Janet Barte, Michael Scanlon, Monica Wazaruk. Is that correct? It's perfect. So, let's start with Janet. You are a visits administrator and lecturer in the European Parliament in the Hemicycle Visits Unit. What does it actually feel like to welcome hundreds of citizens into the chamber? Well, firstly, thank you for the invitation. Thank to you for joining us. It is surreal. It is absolutely also an honor, privilege, but also a big responsibility to have the opportunity to speak to citizens, especially on a day like today in the chamber, which is generally only reserved for members. So today we really try to communicate that to our guests, but also on a day-to-day basis when we're speaking to them in the hemicycle, but maybe in the public section of the hemicycle. We really try to communicate to them and make them understand that this is a place where decisions made on a day-to-day basis are going to affect them in their daily lives, and being part of the process and, making sure that they contribute to the selection of their members that will be representing them. That is definitely something we do not take lightly, something that I really appreciate the opportunity to be part of. Monica, you work at the Info Hub, which is the very first point of contact for visitors, but you normally work behind the scenes. And during this Europe Day, you decided to volunteer, sort of, to become part of this unit who prepared this special event. What's the atmosphere being like today? Hello, everybody. Bonjour. Bonjour. Okay. The atmosphere, you mean among us, or the atmosphere in the place? In the place. I think the atmosphere is a festivity atmosphere. People are very happy and they are coming here. For them, it's a holiday. And for us, as Janet said, it's a great responsibility to be and to share the place with them. I feel people are really happy. And this year, I see we have slightly fewer visitors than this last year, which makes it more likely to just linger on and enjoy. So it's easy to grab a place, easy to enjoy it, really like to flavor it. So that's what I'm taking so far. Michael, you've been lecturing visitors about how this parliament works for years. Is there one moment or one question from a visitor or a group of visitors that has stayed with you? First of all, thank you for the invitation. Thank you for joining us. One moment that sticks with me was last November when a group of survivors of abuse in institutional care homes in the country that I'm from, Ireland, were over to visit an MEP. And they sat in a room and they told their stories. And they told some harrowing stories, things that I never thought I'd ever hear. And I heard about things that I didn't even think were possible, that happened 50, 60 years ago. And these elderly people in their 70s and 80s were in the room and they were talking to the MEPs from different parties, from every group that has an Irish MEP in it. And at the end, it was all about what the MEPs could do to help the people that were in the room in seeking redress. And they were heard by the Civil Liberties Committee in the Parliament, the FAM Committee, and it was really powerful that, Europe can be a place where they can seek redress for injustices. And that stuck with me. It was one of the most shocking things that I'd ever heard, but it was one of the most impactful moments of my career. And I felt very proud to work for an institution where they felt that they were getting redress from. And it's an institution where decisions are made, decisions that affect millions of citizens around Europe. When you take a group of visitors inside the hemicycle, Janet, how do you try to stay
tell them that what is done in this chamber, in the debating chamber, is real and tangible for everyone? So generally, when we have a group of visitors, they tend to have something common amongst them. They might be a group of students, maybe high school students or university students or professionals, but usually they're a smaller group of people coming from a similar background. So we do try to come up with examples or situations from that they might have experienced already in their countries, maybe if they're still young and they're, experiencing Schengen, but they don't remember a time before Schengen. So, we use examples where they might realize and maybe appreciate a bit more how the perks, I call it a big perk. I come from an island, so living and enjoying the reality of Schengen is something that I do not take for granted, and I love it. I think it's fantastic. But we use examples like this, like the euro, like Erasmus, and we try to come up with these examples where the visitors can really understand and really appreciate maybe a bit more examples from their day-to-day lives, where maybe living in the EU does give them these privileges that they might otherwise not be able to enjoy. Monica, was it difficult to prepare such an event? Extremely difficult. There is a lot of going behind the scenes. So we started preparation in November, and I thought there were some moments that we were up and down, but yes, there is a lot. There is a lot because everything that you see here around has to be formally approved and safety first. And we are always collaborating with plenty of people. We can imagine like a pyramid. So to organize this, we need 500 people working. And we are just the core team, 9 people. So at the end, everything goes to the top. So yeah, it was challenging. But thanks to that, we also met a lot of new colleagues and friends, which is fantastic. Rewarding, I would say. Very rewarding. Michael, I have just one last question for you in one sentence. What does Europe Day mean to you personally? Pride in what we've achieved and hope for the future. That's it. Janet, Michael, Monica, thanks a lot for joining us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Merci. Thank you. Join us all day for the Europe Day celebrations and witness democracy in action. Live aus dem Europäischen Parlament. Zum heutigen Europatag öffnet das Europäische Parlament den Bürgerinnen und Bürgern die Türen. Dieses Jahr lautet das Motto Come and see Democracy in Action, beziehungsweise auf Deutsch Demokratie hautnah erleben. Die Besucherinnen und Besucher erfahren im Parlament, wie es Gesetze erlässt, den EU-Haushalt kontrolliert und die Umsetzung politischer Maßnahmen überwacht.
Die EU zeigt am Europatag, dass sie bürgernah ist und dass die Entscheidungen, die in Brüssel und Straßburg getroffen werden, einen echten Einfluss auf unseren Alltag haben. Die Unionsbürgerinnen und Bürger fordern von der EU Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft, sozialer Zusammenhalt, Verteidigung, Klimaschutz und Förderung der Landwirtschaft. Das zeigen die jüngsten Eurobarometer-Umfragen. Mithilfe des EU-Langzeithaushalts will das Parlament diese Prioritäten in die Tat umsetzen. Geschehen soll das durch Gesetze und gezielte Investitionen, aber auch durch Programme, die die Lebensqualität der Menschen verbessern, Arbeitsplätze schaffen und Innovationen in der gesamten EU fördern. Das Parlament sorgt auch dafür, dass wir in der EU sicherer leben können. Es gestaltet die Verteidigungspolitik mit und treibt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet voran. Außerdem tritt das Parlament für die Grundwerte der EU ein, nämlich für Demokratie, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit. Am Europatag können die Besucherinnen und Besucher hautnah erleben, wie die Mitglieder des Parlaments diese Prioritäten in konkrete Maßnahmen einfließen lassen und deren Umsetzung kontrollieren. Sie hören Europatag 2026. live aus Straßburg. Europarl Audio. Demokratie in Aktion.
And we're back for one more conversation here in Strasbourg on Europe Day. 3 colleagues from very different roles, but all united by one goal, making this institution open and accessible to citizens. Caroline Lefebvre, Renata Boychuk, and Leszek Gas. Welcome to you 3. Thank you all. Thank you. So Leszek, let's start with you, because they told me you are the boss here. It seems so, yeah. Yeah. So you work in the Info Hub and you are responsible for communication and events. Europe Day, we can say that it's the biggest event for the European Parliament for citizen engagement. What has today looked like from your side? Well, it looks like quite a long time of teamwork and preparations, first of all, because what we can see here and what we have seen in Brussels, this was just one day, but it's always like that with big holidays. Like we see back home when there is Christmas or Easter, we prepare for days and cooking, baking, and then there's this one day, one dinner that all the family sits around and eats it in like 20 minutes and it's gone. So this is the same. Like with our team, we've been working on that, and with the colleagues from different DGs, political groups, we've been preparing the Europe Day for more than 6 months. And then the 9th of May in Brussels, 17th of May in Strasbourg came, and we can enjoy this event for one day, happy that everything went very well. And we're all happy about that. We are all happy because we can see happy people. Yes. And this was the most important thing, the experience. The events, it's a very specific form of communication. Events are about emotions. Events are about participation, hands-on experience, and direct contact. Why it matters now? Because in the current world, we are full of the disinformation, misinformation, and all what is mediated, like on the internet, via social media, all these opinions that we read about the European Union, about the European Parliament, they may not be accurate. They may be biased, and people may have a different, deformed vision. But when they come here, this is like a first-hand experience. They meet real people, they are in the real place, and they see this with their own eyes. And this you cannot lie about the real first-hand experience, and that's why events matter. Caroline, you are in the concept and design unit, and the way the Parliament communicates matters enormously. What was your contribution to making today visually and creatively come alive? So we worked on 2 strands. First was internally the branding of the event, which we kept the same as last year, the Come and See Democracy in Action, which is the slogan of the event. And the entire circuit was rebranded, so it's fully aligned with the European Parliament's brand identity. So all stands and also all signage are fully compliant. And then a second layer we worked is together with all the other EU institutions, because we are also celebrating and opening our doors in May. So we worked on a common visual identity, and that's the very first time that we have one. And the idea behind was really to profile further the Europe Day event, increase the visibility and memorability of it over time. And now we have this common long shelf life visual identities that was used in all the advertising channels for the events. Renata, you are a financial officer in the Strasbourg Visits Unit. What does the financial side of such an event like today actually involve? Actually, I have to say, I don't know much about that, because my role was rather to support the core team from Brussels with all the particular things to prepare here in Strasbourg, and to make sure that all the units based here in Strasbourg cooperate and prepare this very
complex building for this event to host thousands of the citizens without any incident, and to prepare this event in a way that they have a quality experience and that everything goes smoothly. So you were working more about a logistic point of view. Absolutely, with DigiSafe, with DigiLink, with ushers, and I have to really compliment all those various units and colleagues involved, because they helped a lot and made sure that, for instance, yesterday, to prepare today, everything is open in the building, so that the contractors that have been building the stands and the stage and everything can move around smoothly, etc., etc. We had a meeting with ushers, and we made possible for the first time that people with reduced mobility can enter the hemicycle actually inside and go up. We used the new platform, but that was made. That was installed recently by colleagues from DG Inlo. So these are some new things that we made happen during this. But I mean, it means a lot, because it's about accessibility, which is fundamental for the Parliament. Absolutely. Leszek, Open Day, you said, are about more than just opening the doors. It's about to create a feeling with citizens. Do you think that you achieved this result during these Europe Days? I deeply believe that we all achieved this result, because people spend here even a couple of hours with their whole families. We prepared the offer for everybody. As Renata already mentioned, we are open for people with disabilities. We did the same in Brussels, but also we are open for the families, for children. We have offers for children different ages, and from our experience we know that the families where children are happy, the whole family is happy, and there is like a subject that we create a topic for discussion and for telling stories in family, among friends, after that. So you can imagine that this experience will last for many weeks. The people who visited today, who interacted with different interactive games, quizzes, children winning prizes, people bringing home some memorabilia from this visit, they'll be willing to share their enthusiasm and experience with the others. So we are not only creating long-lasting memories, but we are creating the expanding network of people who are actively curious about the European Parliament. And the next ones who just have heard that from their friends or family will be our guests in the next edition. So this means like we are expanding and building the base of our followers and base of people who would like to be part of it and who came here to see democracy in action. Last question for the three of you. Democracy in action, what does it mean personally for you? Caroline. Well, for me, democracy in action is a kind of form of engagement and commitment that every citizen should have, because we are all an actor, and we should all be an actor in it, because as we know, democracy is at times imperfect. We know that currently it's fragile as well in dealing with many, many challenges. So I just hope that with today's event, visitors could get a better understanding about functioning of the parliament and also the role, the active role they have to play in it. Renata. Yeah, I will be very short. For me, it's participation, but also transparency. And I really think that through this day, the citizens who came there, they could experience this participation, but also transparency, not only in the way we shared what we do in the European Parliament, but even on the way this building is made. And we've been also outlining the fact that they can come back on Monday, Tuesday, Wednesday, and so on, because it's open and they are really welcome to come back.
Leszek, what about you? I will go a little bit deeper in this linguistic rabbit hole here, saying that, the root of the word parliament is to speak, to parler, and democracy in action will then follow this Latin saying acta non verba, meaning deeds, not words, actions, not words. So the members speak in the plenary room, but this act of they speaking, this freedom of speech, freedom of expression, and this discussion then followed by voting, and then followed by creating a European law, it's the act of then a practical action that all of the citizens in Europe could experience themselves. Here in the parliament, they can experience the reality, that they can touch it, they can smell it, they can, interact with it. And in the entire European Union, over almost 500 million European citizens can experience the actions of what is happening in this parliament, of those decisions that the members take. So this is democracy in action. Leszek, Caroline, Renata, thanks a lot for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the invitation. And that's a wrap for Europarl Audio's Europe Day live coverage. What a day it has been. So many voices, stories and conversation from the heart of European democracy. A very special thank to Cativa Ibel, Vera Buffalo, Winton Merz, and to every single member of our audio and video technical team who worked behind the scenes today to make this broadcast possible. And from me personally, I'm Simona Volta. Thank you for spending part of your Europe Day with us. It has been a privilege to be your host. Take care and keep believing in this project we call European Union. You are listening to Europe Day 2026. Live from Strasbourg. Europarl Audio. Democracy in action.